e tausia ma le whaamaoni uyo lima ina ua le tau lau whaamoe moe ngā matua whaolaola i te lau tama o te mi malawa na o tā ua whai ma whaamalu malunga a o tupu tupua e itua Nga e tausia ma le whaamaoni uyo lima ina ua le tau lau whaamoe moe ngā matua whaolaola i te lau tama o te miu malawa na o tā ua whai ma whaamalu malunga o tupu tupua e itua Nena ea, o lou tina oe Ele ai seisi e la whamoni mai Oana o oe Sili lo o loto male matau Lo o tuai o ai e au Nena ea ele te a oe i o manatu Whaafetai mo Tua oi ona e si I tawa atu iai Pe ole whale lava o so o se tangata o te tangi mai ai Fola lo saua I matai le ai se tangata e te fo I mai ai Nena e a talo whaua e le toe fo I mai No E umautua oi una e si I tawa atu iai E ole whale lava o so o se tangata o te tangi mai ai Fola lo saua I matai Le ai se tangata e te fo I mai ai Nena e talo whaua e le toi fo I mai Nena ea, o lou tina oe Ele ai seisi e la whamoni mai Oana o oe Sili lo o loto male matau Lo o tuai o ai e au Nena ea ele te a oe I o manatu Whaafetai mo le alofana e tu ui lo ufatu Ele ai seisi le nuu nei e nofo I la utana Ta whewha pe amatu matalo whai suna whaatau tana Pei o mea I sa lavala Pei e whaapito o lona whainga Tu sa pele fia o mamai o le ainga Whai fusu anga I luma o le pā o te manaia Alu Ele ai seisi e le nuu nei e nofo I la utama Ta whewha pe amatua talo Whai sona whaatau tala Pei o mea I sa lavala Pei e whaapito o lona whainga Tu sa pele fia o mamai o le ainga Whai fusu anga I luma o le pā o te manaia Nena ea, o lou tina oe Ele ai seisi e la whamoni mai Oana o oe Sili lo o loto male matau Lo o tuai o ai e au Nena ea ele te a oe I o manatu Whaafetai mo le alofana e tu ui lo ufatu Aua, whika nena A ka fo
kai mi fasi u fasi mo ila va wenena kuri kamilo ma palalasi mau mai unga awenga fa pe o mangalo ai awako o ule amu le ai ukili kau fa ali ku se nana fa pe ngai ka alo ia ku ia mama ala sa war ku fa lava au ku i pe silo ai pe sa wai ku ma power ole ai nai le nga ia fa mo fo ia ai lawa tintin sulu dunga ko tintin elisa sawa Aoai fo'i o le muanei E le tau mate peni pese mai fea A ia malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga E o lei a lava o le ngatai fale Eta ele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe olei a lava ole ngatai fale eta ele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe
lai ka mana ilunga I te langi kikila mai ika te moana ika te moana ika te moana ika te moana Sei malelosa mo oi mai le pacifica Sei malelosa o le mato alo falena Hakalongo I te tala Haka lave ai te hunga Hakatiki au te hano no Ko ngalo atu te tamato Ko ngalo tuai ma te amanoa Hakatai atu ai au Kawatu ai na alahanga yeni Mai na tino o te Pacifica Sei malelosa mo oi mai le pacifica Sei malelosa o le mato alo falena Mai mau kanu tau I ki taua Lahi na kupu Hia tala no ki ei Kawatu te salute Matali tonu mai Mana tua lava koe Tupulanga o kuhana Sei malelosa mo oi mai le pacifica Sei malelosa o le mato alo falena Kami kita Kalabelabe Hoi Kami kita Kalabelabe Hoi Hakalongo I te tala Hakalabelabe ai te hunga Hakatiki au ma te hano no Ngalo atu te tamato Ko ngalo tuai ma te amanoa Hakatai atu ai au Kawatu te salute matali tonu mai Mana tua lava koe Tupolanga o kuhana Sei malelosa mo oi mai le pacifica Pacifica Sei malelosa o le mato alo falena Ole mato alo falena Sei malelosa Losa mo oi mai le pacifica Pacifica Sei malelosa o le mato alo falena Sei malelosa Losa mo oi mai le pacifica Pacifica Sei malelosa o le mato alo falena Mato alo falena Sei malelosa Losa mo oi mai le pacifica O le lona luaina o le whantunga ali te waka I le ringvaingo le Aoauli pe o le whaafonga o le whantunga mua o se tasi o na whantunga o whaisi lewa o na whaafonga I elo tātou o toro o whaingoina o le ika Malaysia tātou whantunga le whatua mai today Sei malelosa ona sawai lo le ilunga o le si whantunga leo le whaafonga mai ai ai longa yesi si o tātou e le fia siwa pe an tātou pe sene. E le ngantala I le tōtelo tātou e fia siwa yei. A o le telefo I a tātou au whi pese.
Ia po a tātou wha ili pese. Na lātou toelangi na mai whātunga i le tele o tausanga ua tuana i atu. I le nei whaengo le Aoauli whiawhialanga o le ua maua le avanoa. Mate talanoa ai. Ia ma le sunga ia Foa'i Opetaia o ia leo le whaatunu sili o le tātou wha ili o le te waka. Ia e pei ona lawilo ai le ngatu i tono le tātou tunu i Samoa. Ia whape foi le Pasifika ma le lalolangi a toa. Welcome to the program and very pleasant good afternoon to you in Sydney, Mr. Foa'i Opetaia. Welcome to Radio Samoa. Talo for love. Talo for love. Whaftai lava. Thank you. Now, I've just been talking off air there just before, and I've been mentioning to our people that we will be having the man himself, the director, the voice, the producer of Te Waka, who's been around for quite a number of years. I'm a huge fan of your music, so thank you very much for being with us today, and welcome to the program. Thank you very much. Thank you very much for inviting me on your show. Now, can you enlighten us about yourself? Can you tell us a bit about yourself? Because I know you're 51% Samoan. Well, yes, I do have a Samoan side, for sure. Well, my mother's from Tuvalu, and my father's from Tokelau. They met in Samoa. I think my great-great-grandmother is from the Sua family in Samoa. So, yeah, we're all related, I'm sure. I'm sure we're all related. Yes, and I left Samoa in 1965 as a 9-year-old, and for New Zealand, and I was very, very lucky to have experienced the Samoan siva, the Samoan traditional music of the times, and the Tuvalu Whāteles, and those are basically my grounding for what I'm doing right now. That's right. Now, when did you form Te Waka, and why? Because that's the $1 million question. In anything and everything that we do, there's got to be a reason why. Why did you decide to form Te Waka? Well, I realized I had a very, very strong interest in our elders at the time, you know, in my 30s, I think my 30s at the time. And I was talking to a lot of I started with my parents, and they were telling me how they were growing up, what their grandparents told them, the stories. And I was fascinated, you know, so I went around talking to anybody that was 70 or older. And, you know, I went there armed with a packet of biscuits, chocolate biscuits, and just spoke about, asked questions, and yeah, from there on, it just grew and grew, and I felt like the world needed to know of our great culture, and especially our voyaging ancestors, who were the best voyagers in the world. So I set off, I wanted to do that. Yeah, and if you notice, I didn't want to have like a 4-piece or a 5-piece band. Yes. I wanted to have the whole village to be represented on the stages as far as possible, you know, as best as possible. So, you know, we started the tour off with 16 people, and people thought we were crazy, but that's how it was. We represented the culture on the stage with log drums, dance, the traditional dancing, and some of the more modern things as well. Now, was it hard to get, and who were involved from the beginning of Te Waka? Was it hard to put together the everybody that was involved from the beginning? Very, very hard, because the people thought we were crazy. Because what, you know, why? What are we doing this for? It was too close to home here, close to home, and luckily we had an opportunity to go to Europe and showcase the ideas, and it took hold, you know, especially from a WOMAD perspective. Peter Gabriel, which is the guy that owned WOMAD with Thomas Bruman, they took us in, and we toured like 40 countries around the world, and they were very, very good to us. Now,
Is there an instrument that you can't play, Foa'i? Well, my favorite instrument is actually the pusa. Just the empty Yeah. box. Mm. You know, I went to for the first time. I went to do the first Moana movie, Yes. and they said to me, Opetaia, what would you like? Would you like a Steinway piano or a guitar? And I said, no, just bring me an empty box. And that's how I was working on to try to find the soul of the songs that we were starting to work on. Mm. Why the box? Out of every instrument available to you, why the box? Well, that is the most basic thing that we have here in the Pacific. It gives a beat. It enables you to express and get that's what I use to get an idea for a song. I start off with that and then build from there. All right. Well, it says here that you formed the group in 1990 or in the 1990s. That was like forever ago, a long, long time ago. And it grew from there. Why did you name the group or your band Te Waka? It was quite easy, actually, because I looked around. It was the voyaging ancestors that I was mostly proud of. And I thought the world didn't seem to understand or know of them. And so I based everything around them, the ancestors, the way they lived, but mainly their amazing skill on the sea. So Te Waka, the canoe, very, very simple. Now, when we talk about Moana, it wasn't so long ago that Moana came out from Disney. How did they get a hold of you, and what attracted them to your genre of music? Yeah, that's a very good question. I don't know. They told me afterwards that they brought in lots of CDs from all over the Pacific, and they listened to them, and apparently I was the only odd one out. so they thought they take a chance with me, and so that's then we got a phone call in 2013, and just said, think Lion King 3,000 years ago, and we want you to write the music. I mean, that was the beginning of it all. How did that make you feel? That Hollywood is coming to you, especially with Disney pictures. It was fantastic because for the 20 years, my whole thing was going out to promote the culture on the stages around the world, which was a lot of work, And of course, when that came through, Disney came in, I went, wow, the culture could be in every home with just a good movie. So that was basically my driving inspiration. It was to do a good movie that everybody in the world could relate to and be interested in this beautiful culture we have. Was it hard to work along Dwayne Johnson? He's we elbow each other. We give each other. But he's a real professional. He's a real professional to work with. Yeah, I love working with him. He's great. Now, the film came out, the first Moana movie. How successful was that for you and Te Waka to be part of it, and for your music to be spread out into every home in the world? Well, as I said, I was only interested in doing it if it was going to be respectful to our culture and to and to give a window for the world to look into and be interested in diving deeper than just looking at the touristy surface part of the Pacific. And I'm glad it did that. I'm very proud of the first movie. I think it achieved what I set out to do, and I couldn't be happier. Now, the second Moana movie was another success story. How did that pan out from the first one? Did you ever think that there was going to be a part two of Moana? I knew there was going to be a part two. That one there was a bit rushed because it began as a TV series, and then all of a sudden they saw the potential, and we only had 9 months to work on it. So,
I look at it and I go, well, it's a bit rushed. It wasn't really, we didn't really do it justice to what could have been if we had longer. But, you know, it went out and it did something. Well, the reason why I ask about that, because you're working in your studio with another big project, which relates to Moana. Yeah. It's the live action, which is using real people and using Jay Langai's daughter, which is brilliant from here in Sydney, and I've seen the movie. I've seen it as I'm working through it. It's I think people will be very happy with it. It's sticking very closely to the first animation, and Dwayne. Don't tell him I said this, but he did a good job. He did a good job acting. Now, how proud are you as a Pacifica person, as a Tokelauan, a Niuean, and a Samoan person, to be able to spread your culture throughout the world? Well, it's funny because I never look at it as myself. I never look at it from my own perspective. I look at it as being there is this amazing culture with things in it that the world does not know enough about, and I'm just one of the many people who are trying to get it out there, and really that's all I'm interested in. As long as medium that we're doing is respectful to the culture and is done well, that's gets me in a lot of trouble most of the time. But that's what I'm really aiming for. I don't really see it as from myself, Yeah. I'm really happy too that I've got my son Matatia, who's very good on percussion. My daughter Olivia, who, they're both very, very creative, and now they're helping me quite a bit. I joke with them, they do most of the work and I get the credit. I'm very fortunate to have their help. Yeah. That's right. Well, you have pushed out 8 albums from Te Waka. Are we going to see more of Te Waka in the near future, apart from your children that have, very, very talented, just like yourself? Yeah, I'm very proud of them, what they're doing. Yes, I've got one more Te Waka album that's following. And what should we look forward to hearing from you? Same drum beats, the same kind of melody, or is it something totally different? Well, I'll tell you what, it's going to be a surprise even to me. Because I've written songs. Unfortunately, I wrote an album, and unfortunately when my mum passed away, I felt that was a different time, and I didn't want to have any part to do with that. So I wrote another bunch of stuff for another. And my dad, then he's still with us, but he had a few things, a stroke. And, I decided I didn't want any part of that either, because it reminded me of that time. So I'm writing a brand new thing in a brand new time, which will surprise me and hopefully nicely surprise everyone out there too. Well, first of all, condolences for your mum who's passed away, and of course, also very sorry to hear about your father. But it sounds to me like you've got 3 albums in to surprise us with when you're ready with the first 2. Yeah, that's right. It's maybe one day when I can confront it and accept it, maybe I would. But right now, it's I've got some new things I'm working on. Now, with all the technology available nowadays, and with everybody that's singing and putting out stuff on YouTube or whatnot, as a singer, songwriter, composer as yourself, how long would you take to write one song? That's in the world of Disney, in the world of what I'm doing right now, what I have been doing, you don't have very long. It's very, very. They have a story. They send it to me. They want it now. Yep. So it's like working on a muscle, I guess. It's a still which you're forced to do under pressure. And I'm glad to say I can
write very, very quickly now for bits for a movie. But as far as an album is concerned, it's a bit longer because it's I have to sort of dig into it and get all the different aspects of it that I can. But as far as the movie is concerned, it's I'm forced into creating it very quickly. So. Very good. Now, you've won multiple awards, not just in New Zealand, but worldwide as well. What's the one award that sticks out for you? That's a question I've never thought of. There's got to be one in there somewhere. It's probably one that based on people buying the album, buying the soundtrack, you know? Yep. You know what? I've even forgotten what it's called. I'll just have a quick look. Hang on. Yeah, Linda. I think it's this one. It's this one. Oh. Yeah. I've even forgotten what it's called, but it's called Billboard Award. Oh, my goodness. I think I like that one because it was based on people buying the soundtrack of the first album. Yeah. And I was very proud of the soundtrack of the first album. So, yeah, if you need an answer for that, then it'll be that one. What is the number one compliment that you received from somebody you have no idea of who they are and where they are from? What's the number one compliment? I think it's when they say they've really felt. You know, for example, I think it was We Know the Way. Somebody in Norway, you know, Norway, Viking. Wow, the Vikings, yeah. And I think it was just that he said he could really relate to you know, to the voyaging of the ancestors, looking and finding new homes for their people. You know, I think it's just that when others across the world, across the genres, can relate and understand the language of music. I think that's what I like. Okay. All right. Well, man, we can go on, and I love this conversation, and I enjoy the exchange with you. And I take my hat off to you on behalf of everybody that's watching and listening right now. You know, we want to send out a big thank you for the talent and for putting us, you know, us Pacific Island people out there on the map, out there in the world. We're tiny on the map, but we've got big hearts like what you've shared with us today. So you got the Moana movie with real people that's coming up. You got the surprise album that's also coming up. Well, when do should we be expecting that? Well, my son has his fourth percussion album coming out, so I'm in line. I have to get in line. he's got his album out, and then Olivia's got one, and then I'm going to follow that. So I don't want to get in their way, so I'll release it after they release it. Now, did you ever think, you know, when you think back to when you started Te Waka, that this will be your job, this will be how your life will pan out? Never thought of that. You know, my parents. I've watched my parents work so hard. You know, in factories and get out work and sewing, and you know, I've worked so hard, and watching me, you know, waste my time with playing guitars as a child, and you know, I've never thought I would you know, land here, but. Yeah. I'm very happy and very proud to have contributed something, you know, to our culture and our people. That's what I can be proud of. So. Now, before you lost your mother, what was something that she said to you that you can still remember up till now? Well, the thing I loved about her is that she gave me my freedom. She never stopped me or restricted me from doing all my crazy things, which was playing music too much. And so I'm very thankful to her, even when she was poor and I was a 13-year-old that knew nothing about money. I asked her for a microphone and she bought me a microphone, you know, and I realized that
that was like 3 weeks rent. It's like, so I'm very, very thankful for her support, the quiet support that island mothers do give, without explaining or afterwards, or they just do it. So I'm very, very grateful for all that sort of support and help from mother and father. Yeah. And something from your father before he had his, stroke, as you mentioned before? Well, I always joke with him that I stole his lyrics, some of his lyrics. He's very, very helpful, telling me stories, and some of his words are so powerful. So I've used that in some of my songs, and both my mother and father were the original inspiration that I had for my music. So I thanked them with my bottom of my heart. Yeah. That's amazing. That's lovely. Foa'i. Now, before we wrap it up, you started going out to the Aoauli. What did you learn from them about the voyaging and the voyages of of our people back in the days? Oh man, it was. You got to realize that these elders, they got very, I've seen quite a few of them, so I've found out that they got very short. They don't have much patience, So I only have like introducing, where they check me out, they look at me suspiciously. Who are you, And I have to explain my parents and everything. And then there's a moment when they, their eyes light up and they're telling me all this stuff about how their grandparents used to sail a lot, sail. And sailing from Tokelau to Tuvalu to Tokelau to Samoa and you look at those distances, they're not close. No. And they just hop on it and go. So all these, I suddenly realized from all these stories that they were natural navigators that were just, it was a normal thing, And I suddenly realized that it grew from there to realize that these are abilities that needed to be known. So I was very, very happy to have met Naino Thompson of the Pokulea when I was with them earlier this year. And I explained to him where my parents come from. And immediately he said, they are navigators. And I went, oh, wow. So, my interest began from there and it grew. Yeah. Well, we talked about before we came on the interview of how far it is from Apia to, is it Whakaofo that you landed or Nukunono? When I went there in 2001? Yeah, when you go from Apia, because if you travel from New Zealand or wherever, you got to stop in Apia before you travel out to Tokelau and then on to Niue. Well, yes, you can actually fly to Niue. Yeah, I know. I went to the 3 islands, Tahu, Nukunono, and Whakaofo. Yeah, and then went to Tuvalu. Yeah. And what was your experience? Would you be able to sail like your ancestors did back in the day? Sadly and shamedly, no way. It's not very easy to do. I don't think any of us would want to go back that far. I think we've become so adapted to technology nowadays and to all the boats and the fancy stuff that we have that we've been taking it for granted, right? Exactly. Yeah. Outboard motors, everything. Yeah. Yeah, that's right. Well, I can tell you right now, if you want to get the best fresh fish in the world, go to Tokelau. Okay. Now, if there's anyone out there that wants to start a band, who wants to become a musician like yourself, what's the advice that you would like to give out to them? Yeah, I think it's just be true to yourself, and whatever you do, make sure it's something that you're really passionate about. That's what I've been doing for 30 years. So, that's all I can offer as an advice. And because from my side, I did that and it worked. Now, how long did it take for you to use the microphone that your mother bought till the day that you gave her something in return, as in financial wise?
Oh, yeah. Well, I'm very, very fortunate that I was able to do that while she was alive. So, yeah. Very good. Now, for everybody that's watching, you got a lot of fans, Opetaia. Very, very, very huge following around the world, and especially us Samoans. For me personally, when I heard your music in Pia, when he did that concert back in early 2001, 2002, man, it was like something that we've never heard before in Samoa. Oh, it was massive. What was that like for you to come back and to play in Samoa? Oh, it's crazy, really. And especially in Apia Park, and it was. I think somebody came in landed after us and came up and said, I came through the airport and it's like the Rolling Stones comes to town. It was mayhem at the time, so it was a lot of fun. Now, do you still do tours around the world, or are you leaving that on the side for now? Unfortunately, we had a 50-day tour of the US organized by Disney, and we had to turn that down. It's just so much to prepare and do for these things that we're going to do. Well, do you look forward to touring again after the movies and everything else that you're busy with? Hopefully, we will, to promote the album. That's what I can say. Yeah, I've gotten a bit lazy over these years. And, Would you ever get tired of producing music and writing music? No, because there's all the younger generation coming out with new ideas that I really love to see and hear. And, I will support them. And, I'll never get tired of that. Well, Foa'i, thank you so much for your giving us your time this afternoon, and for sharing your talent with the world and sharing what you have achieved, not just for your parents, but also for your family. And for every Pacifica kid that's watching right now, we want to take this opportunity to say thank you, and we wish you all the best with whatever is coming your way very, very soon with the movies and, of course, the albums to be released in the future. We want to wish you all the best, and we'd like to give you this opportunity to wish everybody a good afternoon and to say something to wrap things up for us today. Okay. If Opetaia lava, thank you for the opportunity to speak. Anything to do with Samoa is, of course, a soft spot for. So thank you for inviting me on your show, and I hope it's been fantastic talking to you too. Thank you. Yeah, Opetaia, director of Te Waka. We wish you all the best, and we hope to, when the movie comes out, we hope to get another glimpse of you, and of course the music that will be out very, very soon. Okay. Thank you very much for Opetaia. Yeah, lelei manuia le aso o le sunga i le li whaatonu o le tātou o whipesena le Te Waka pe o le mai moma e whaafunga atiai le ni whaengo le Aoauli le sunga i a Foa'i o Opetaia e pe o na silia ma le tolu se fulu tausanga o whaatino lana tāleni o le musika e le nganto i tonu lava ia o New Zealand ia o Samoa ma le Pasifika e whaapefoi ia le lano langi a toa. O le taimi laua tasi ma la whamiru tau te eneli tu lai tolu whaamalo antu i le tātou toro i le rivaenga o le Aoauli ia wau te te lele mahu tamai i le tātou polokalame i le rivaenga o le Aoauli i le tautumala unanga le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. O le manu lula wa i tātou i New Zealand o le maua vo le lua se lau tala i le sei le Digicel e vave aina ma whanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha yele sei ias freile te tasi ma o le ni whapitoa e amanta i le aso whao o kuso ai mai e le aso luas fulu male ono se tema e ia inga o le nei whapitoa se kia Digicel.
Mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vai tamai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sosa, Omega ka, Ianga lowi moa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Kepetis Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole kesi le Omega ka. Tasi limoi betul, amo. Tau Maria, o se vainga lenei telefon moni ni tau mai a Tero New Zealand. Lenei se lulus fulfitu se tema, wa fembre lu furima, fa Fofogamua. O tau fia na maro mo ste mile tu mau I ni so vai te manga fa va malo e pe ona mara ia ni se lenei. Ono ni fam talanga tangata ia ni fa salanga mo ai fa tu vevesi. Ai po sa wanga ia mi on fa ngari sa la tu vai tama ina mai tu no fa fo. O le tūla whono tau whaofi to e teu o vai tamanga, the Adoption Amendment Bill, o whola sia I lalo tau urumanga whana nate. O la tauwhi ai vai tamanga I tunu I whafo e reisi saunga le mū, e peo nā lo I lalo ni ngā senga o si teni, ma whemalanga I ngani sila. E se mata aupo pitolo te mai sa whasala lawina, o si teini I titi sa vai tamamai sa ave ele visa no whailona ainga fau I ni sila. E ulava o le ainga sa suina leo leo, I le fela awa ia faso tula fono tangata po le people trafficking. Sa maua e tangata whaingarua ngā whaapitoa mo ainga po social workers, masuia o fisa I ni mta uponi tamaiti sa whaapolonga ina I le whaione whea au te tono ainga. I ainga sa whaia mai, ni vai tamanga, e lato te aveina tu tongi mai I tupolanga telefon. Ma mātua e lato te vai tamaina mai tamaiti e o tulava I le taitoa se fulu. I suenga na mta ngā ruenga o business ma ngā ruenga sa ta wai. O tamaiti matupulanga maru tu euru whare mai New Zealand ine vai tamanga I le moni. E maurunga te tūlanga I lamatia I sa wanga I amionga whaungali. Whapolonga ina e whaia whiau. Matiu te tono ainga. Whapemali poti sa wanga paitino. Whatala le iai, ma vau ia mai le awa I ao onga. Ini whamatalanga sa tu inatu I minister sa lapata iai le lau tele o le whawhitauli. Ma fianga mo I lato e whaingofie o na whavalea e o iai. O se tasi o mata apu sa taula ia lele Jodi Sila, o se teina talavo e nā sumal tōtou sanga sa ia longo le mata ngaluenga o tamaiti. Sa tau sia o ia wapeo se polonga ma se tei whau. I le tosu malini mo manua, I lona tino. O mātua sa la vai tama ina mai sa whasaleina I sa wanga, ma whasala I le whatapui, a e le whasaleina I le whela ua ia whasol tula fono o tamaiti. I le whorofaleina o le swinga, sa whaari ai le tamaitai minister alongolango o whamasnonga Nicole McKee. O whamasnonga I tunu I whafo I ruina vai tamanga mai se ainga New Zealand nei. I le masa ni ana sa fia ni whamaumongo so ringa tula whono o mātua, ai po whamaumonga mo puipuingo tamaiti New Zealand nei. Ma ia whai ai se whate te inga ia Joseph Aunga Matamata. Le sa whasala e sutas tau sanga e whapuipui le luafe marilu se fulu. Sa iaini ona whasalanga mua mua e whatu bevesi, ili teimi sa ia vai tama mai ei tamaiti to tolu mai Samoa. Lea sa ia ave I tuare tamaiti te sfuluro tau sanga ma lea onga, ma whaalafi ia na whainga ino na whaalia, o ia toe whafo I atu lea tamaiti ti le tunum. E whai tau sanga o whai maloka lea tamaiti ti mwha polonga I whea o e whai le whale,
ave whawhainga runga re whātoanga toi masani, o na le whaia entong fitinga whafo mai. O isi tamai te tōlua sa susura, e se ina wo whee e lunga re pā maulunga, e si o mea re whale, i le vai ruanga o le pō. E si lia mare whāsful paseno tangata sa pālota ua manatu, e re tau ia New Zealand o nā mara ia, se stete whaavaina o tangata Palestina. E pio na mawai i le whaaringo la ngona muli nei, ale le tio New Zealand, le Radio New Zealand, Read Research. O le asionga fua sa whaiai se whai unga re kāpeneta i fōfuanga whāsua mālo, i se tūlanga o tūwai a winga i se stete, ai o lo nofo pōngi sa pēra tunu o po lea whai unga. O le whaaringo la ngona muli nei sa sue ai le whaalo ngona o tangata i le amara i o se stete, ma le tali ato le mālo i le tawai gasa, i se whaalo ngona la tele. Sa whesiringi ai le awhau tangata pālota, pēra tau ia New Zealand o nā mara ia se stete o Palestina. Ma whailo ai o le whasfulurua tesimale 5% sa alato i o ina. Lufururua tesimale 10% sa talia le ai. Tosimale 5% sa 4% sa whalia e lato tele i lo ina. O whailo ai fo i le whaaringo la ngona o le tosu tas tesimale 10% o lato whalia. O se tūlanga le i le sao. Tosu 10% e lato tele i lo ina. Ma le se fulu te se malilua pasene sa alato whalia. E te taune malo o na tele atu se langolongoina o Israelu. E te sa malilua sfuru afe tangata sa sāwa vali le taulanga o Kilari le stonai e tā pai le malo e ati le whaia ni whasalanga ia Israelu. O le whai unga na malo ni Sila i le amata upo le a forfolaina le minstar o vai whafo ni Sila va wasa mane o Winston Peters i New Yorka i le vas fōu i le tuwa fianga o malo vatasi. O whiriwhilia le malo e se kulupo e tō valu mo le o foina fautuanga, e tusai ma fautuanga mai so soenga. A le komisa le malo i sa wanga le malo ma e ka le sia po le Abuse in Care Royal Commission of Inquiry. O le kulupo le ata ia e alana ruakere, le olo a vea mata iulu o le no whanga o le tuiora, le ofisa maoni mo tautua i soifu malo loina, ma tautua lau tele le i tulangi o Taranaki. O isi sui o le kulupo lo a fiai ma le tina le fionga ia moe a Pulu Francis Tangaloa. Le sa whaola tia mai sa wanga le tautua le kare si kakoliko. O ia le ruai tangata sa whaola tia mai sa wanga i ngā mionga whao ngari au lai tiki. Sa whaia e se whelela e fitoa fitua na tausanga. Sa whaia le no moni mau i le iloilonga le komisi le tautua le kare si kakoliko. Ma au nai le kulupo langolango tangata sa whaola tia tangata te mamai al komisi the Survivor Advocacy Group of Experts. O le tamatai minista ngafa maritali le malo inesio e suenga Erica Stanford sa i ta ua. O le kulupu e vaenga o le tele o le maramalama. E au fiaim tangata sa whaola tia mai sa wanga matangata lango. O iso le toa varu i le kulupu e au fiai David Crichton sa a fia foi i sa wanga ma le mōtu sio so tanga malananga nuu. Valerie Tan, le forma i motonga fitingo ma fau Gary Williams, sa whaola tia mai fo i sa wanga, Paul Gibson, sa avema komisina komisio e su e malo, ma ruai komisina moa i ar tau tangata e ia fianga tu mau. Helen Leahy, le ofisa siri mo le ofisa komisa le whanau ora i le motu sauti. Melinda Surti, le ofisa siri le ofisa tau si ainga Caring Families Aotearoa. O tangaroa ua vea foi masoa te fono le fono whatonu o whaalo ngono tangata sa whaola tia po le Survivor Experiences Board. Ia taro talonga o le tamaitai a Mirarangi Paul o tapai nātu nei i laura kapia le Black Ferns a New Zealand suia Amy Dublizzes. Au tapai nātu mo le talonga o le semi-final makana te le tapai sangari po le Rorangi i Bristol i Engilani. Dublizzes sa wha manualia le to'au i le talonga mua ma se pania ma ua le mawhaiona tue whao na ta'alo. O lona tu muri ese ma manua wa fiai longo i polotu le mapu atai i Silver Brunt ma Teresa Stefano wa tu uai na o Stacey Waka le tamata i whaapitoa le tulanga o ngāra tonu o le leini tua. Ai o Paul em whaona ta'alo i tulanga ese le leini tua o le sosani e tautu ma iere whaafitauli o Stefano. Sa le pasi le whaapasengana o nolu sa whaia le ta'alonga ma Afrika Sauti ara sa ma ua fōringa mai e le mwhaona tue ta'alo le ta'amanasanga atoa o nor sifumale ruaso whaatupula e whaasa aina tue ta'alo. Ai o Brunt sa afia i aunga murimuriane mai le whaalua na te alo nolu le ta'amanasanga i le ipo le taimi o le ta'amanasanga le ta'alonga murimuri o le lato pulu ma aelani. O Paul e sumale rua ta'alonga whai teoria sa ta'alo ai mo le Black Ferns
I le tausanga lua fe mare rufu tolu sa manu malo i le toui. O le tangata alo alua e o le tausanga ale kapi ale rangi. O whawhita uli o whawau le leanga I tamata alo le tūlanga awhare o Blacks I a Noah Hotham. O le ema whaiona tue te alo le tamarasanga whawau malo le Rugby Championship o no le ngawuro na vai. Sa taere po na iwi le titi o le vai Hotman, po le footballer. Ai whato a iwa minuti o le ta'alonga Mawhika Sauti le stona I Wellington. O se tu le marui o le manu o Hothman, o lana ta'alonga mua fo I le o tue te liwa I le malai na wa fialan te puvai le ta'alonga le o Blacks and Mawharani a you lying. Sa ma foi ona ia misia ia fasolonga I tolu mua le tamarasanga le Rugby Championship. O le asonga fua sa foi ai le tonga I le ta'a o pona iwi o le vai, ma o le mfana tue te alo I ta'alonga te toi o le tamarasanga o Hothman, Cam Roykard, ma Cortez Oratima, sa ulu ai fili o ni tamata alo awhai le au, ai o tau whai manu no oma. Sa ma foi ona au inatu ia Finley Christie, ai whaale o leo ia Carly Preston. O ia le whamua le whai aonga le o Black Scott Robertson, Roykard Maratima, o le atu e tali o malai, le isa la atu ta'alonga ma le Wallabies Australia malai Eden Park, I le vaso asau, I Eden Park le au Kilani. O le tamaitai ta'alo la kapile tūlanga Lucia le au Farani, XL Bartholomew, ua a pili lona whasalanga mo le suma le lua ta'alonga e whasauna tue ta'alo, I lona uina, o le limo se ten ta'alo le ta'amarasanga mo le ipo le rolangi. Sa te utilo e Bartholomew, I a lona wina o Wafer, o le awa Ireland, I le ta'alonga le quarter final, I Exeter, ua ia toi a pili fo, I le tele o le umi tele o le whasalanga, le eti soma le ono masina le umi. O le kapiteni Farani, I a mana e Feleu, o whaasala fo I le mfana tue ta'alo, le ta'amarasanga atoa, ona sana po e whaasala tula whanum, ai olo a pili fo I le whasalanga e tolu ta'alonga. Sa leilongo ina I Dame Nolin taurua ia tungalunga patino teine ta'alo le Silver Ferns e winga lan te inga. Sa ali mataita ina I le whaamalolo se whaia onga e puna ia le malama maanga. E o tula vale tō fitu e teine ta'alo ma teine tuaia lau ne te polo le Silver Ferns o ine. Sa o ile o sosio teine ta'alo le ne te polo ni sila le tō sangrein e winga so lato whaalongona le saonga le mo. I le sio mianga o le au ma whaamaoni iai le whaalilo ina. Ai o se mori mausa I alongo le Herald te whapea, sa I wane ina amata whaia le toilo I longa le neti polo ni sila. Ai whato alongo ina I le tamata I whaia onga ia taurua, I nei atunga lunga ia yuni, ina ua mai ale toilo I longa. O te lonoanga lo whaawau se tūlanga e mautino ai le saonga le mua se o mianga le au, ai e iere maanga o lo tū mau ona leo manino tonu pe ai sea, I teine tā alo. Ona iai lea whaalongona le saonga le mu, ai ole a foi le sota ngama taurua. Sa te ina taurua ona whaari ei sona manatu e whapena foi male asosio teni ta alo. Ne te polo tala nao ne aso se iu malau le nei mariela tinu. So I foi ia. Malo soy fua, o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Soy el foile wosi, se lava ua e oti, se lembra oli sa pasui le aunga e o mai le na sala. Mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mutu ai le vali male fa e che le vali le da o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo ato nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa o moni o si va le mala so o nu u tu ma la fanga
tua sei fai so fa me talanga pea wai fia si fo I lava o le cha cha so ya fo le o si se lava o le o ti se le na o sa su le au mai le na sala so ya fo le o si se lava o le o ti se le na o sa su le au mai le na sala na 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 so say tapa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wona lo ya o le papio Samoa e ua moni o si va le mala o solo inu ui tu o malala fanga a wa mai lo tu sei fai so fa me talanga pea vai via si va foi lava o le cha cha si se lava ore o ti se le na o le sa su le au mai le na sala so e foi le o si se lava ore o ti se le na o le sa su le au mai le na sala Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pia manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui o le fana witi o tupui le covid fluiva mo la tau es fulon tau sanga malunga atu fa pia ma tupui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so va no e fa tino nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Afia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sagale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai manu kaune Omega ka Umalole keisile Omega ka Le Mangere Dental Center le fale fa imi fo fa moina mo oe malau aina. A fayu fa le tonu o loa, vige le Mangere Dental Center mo se fa tsaltala noanga. E te mawaile au whaingaluenga lau fufonga fia, e so soani mo oe. Tau mo fia tonga fitika, la tau te tāpena ina quotes ala wins male ACC. Faia fua fa tala noanga mo le whanau la iti, anga e is full value tau sanga. Vile mai loa le Mangere Dental Center, o iwa, lua fitu lima, fitu lima fa. O iwa, lua fitu lima, fitu lima fa. Besa suane totono le Mangere Town Center, ile tua le McDonald's. Le wa lus fulu male tasi mi rutu tene le tulai tolu o le nasa e whafonga I tātou wa tala. Mai a se uli umalau le fimo le fo ia so lulu le so le tupu le so sufitu o le rima sino se te malu a fe lua se fulu male lima. Langa tui leo ni si nao tātou wha salunga wha pisini se pe o le tonu mai I le official radio Samoa I le rea so lulu. E va telefon twin famalo atu man tua langa tui leo le whana wa onga nau tu ua onga o le rea waulianga ia tu foi. E maota malao lo whamuli mai e o tātou ainga madatu ane o la tu fuspau. E da dik tei fo tupu se pe fe lunga le tele pe ta fiu tu ile leo e ona bawan tu ile le fanda una e yo ta aloe le infuspa man tu la loi fo fa tu sanga e fo e tu tongi ta tu ma tu al sala a sfuru lima malunga lona wi e tu tongi al tonga te yela na ia sala le al tanto fa tola ding ye pe o to mai le tu tumlo danga le casa beds and appliances
Whapatone ila kasabits and appliances o lo whanga solo o lo yela tātou seti no 4 fabric, no 4 singles, no 4 toluma, no 4 singles e lua mai le iwa tala i le vaiaso, iwa tala i le vaiaso, e mawai ia lau na 4 o le tuainga o le fabric, o le no 4 toluma, no 4 singles e lua. O le moinga queen size, mai le fitu tala i le vaiaso, fitu tala i le vaiaso, e mawai lau moinga queen size. O le iPhone 13, se fulu lima tala i le verso, fulu lima tala i le verso, e mawai lau iPhone 13. E ma le Smart TV lima inisi lona lau tele. E le da o le se fulu lima tala i le verso, fulu lima tala i le verso, e mawai lau Smart TV na mai le casa bed. Sa fio ane lo, i le whawhitu wha Great South Roadie o Tahuhu, e po le tolu fitu iwa Great North Roadie Henderson valau yei i le ovalu se lau lua lima whavalu ovalu se lau lua lima whavalu o mi le lua mo o Tahuhu i e po le tasi mo Henderson whailoi ene whafonga i le Radio Samoa le rifa salonga o na maua tuai leo sau me alofa mai le casa beds and appliances. O nisi reo tātou whaalinga lau tonu mai le rivahenga laso i le tautuma launanga a le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo i na ua Lusful Farm i duta bute nele i tula e tolu. Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Samoa, lau tapua inga. Talo lua tūna mawhatai lola
iwa O se whai matapua ia Le mea moni e oe manuia Tauina ia e mana toa loa tunu Pele male tapua inga Ia polo utino a e mana malama o mata O mamana Ia tafe toto ala Manuia ola asama Tauina ia e mana toa loa ta whaamai Ia whaamuamua Samoa e ole tama sani o tamana O mai toa tuile atua Awane i o ta whaamoe moe i le marosi
masina Sulungia tuai ita A ofa solo solo na faunga Fe pula fi mai fitu o le lang Angi malu mai le matangi A o utu matangi La upenina Ngoto atu La ulupelele Walele matu Fo'i mai Lo utama peleina Fo'i mai Tatoi fieva aia Fieva aia tu Isi o tino e Po o feo e ai Tamai tala sio e la mona mai Te fia languna lule o e Po o feo e ai Tamai tala sio e lo mai Te mana tua lau masani Pe a umana tua fiafi E whaai u i se upu a popo au i E te whai mai lava e alofa Alofa tu so setasi Po ufeo mai ai le nei lalala Lau mai maunga Samoa le nei fo'i tu la le aso Ma lor soi fo manuia ia ma lo fo le langi mama Faiva tiu te mga luenga Safi tia tunga iaisu tatu watunu Ele ngate ele pa ia mal mamalu ngā luenga whalo toi fale tatu malo mai se le kalesia e masio tatu watunu wawao ma lor langi mama lor soi fo manuia ia o le tulanga sa iai le aso ananafi i le whamoe moe le whero inga matu stala sa whasi sila lo iai o la iai se por kalame ta ua whapitoa mo vai aso uma i le wafa whenga iai o le tatu malo ma le utu stala pe a mai a fontanga al kapeneta o le wato whaina ia so ruru taitasi. Ma o le so mumua la le nei o lea wa matai o na whasolo le tātou por kalamere nā. O le whamoe moe lava ma le manu lauti, le pa ia ma le mamalu o le whaafonga mai si tātou atinu. Sa mo nei mātunu mamao. Ina ia no foilo le mamalu sa mo atoa i le meo loa ngā iai tāpenanga le tātou whainga malo. O le efa to atasi le aso talun taunu mai tonu whainga malo fau. Na yelo tele tonunga o le whemala mala mai ia male manino. E ta oto ai le anga tonu ia le fina ngalo o lo iaile tulanga whape le o mautonu le whasolonga o le taun whainga o meo lo tule mai. Ai mai se o taimi o whesuia ingo whainga malo ia iai lava le tulanga tātou te riuli o pui pui nei aua nei i poloka. Au foi nei turu ia le wafa whenga iai o le malo tuai e mal whasolonga o le malo fau. I le taunu mai la o le tātou whainga malo i tutonu na mai tau inai e iai ni whai unga e te tau o na whai se teimi vabe. Urgency Cabinet Approval. E te tau ai o na matai tū i tutonu o le si vai aso, dua vai aso, tolu vai aso. Ia o lo whaasolo pea ngā luenga te taunu whaatino mo tātou whainga malo. O na le tūlanga sa iai ina ua mai ea le
fono le palemene na le talia il tatou talo le tupe. Ia sa fatula I mai e na le 5% tupe whaalu e mawhai o na tango fia e le whainga malo tau ape. O le la ua o mai le tūlanga o le whamoe moe I le tatou whainga malo fo. Ma o te tau na whetu na I le tūlanga lea mō nei male lumana I te tono le si tolus furuaso. Ia ai le I whātaunu I nele pāketi au tū al tatou malo. E ki li vai le talo le tupe mo le si valu masina iwa masina le lumanai. Tātou te solo ai tūlanga o talo le tupe au tū al malo. Iona teitanga, iona tūlanga o tausanga teitasi. Ia, o le so, whaali manino ai lau tau no whanga tu stala o le upasia lo I al kapeneta. Le whautuanga tu inatu le tātou ngao malu le malo. Tāpena ina le tātou lo I sili. E momoli ai le talo sanga I le tūlanga upasia al kapeneta. Le tātou emergency budget. Tasi o lima I lalo le tātou whaavae o lo ia inga e whaatanga ai le whainga malo mai le taimi I le taimi. Ini mata upu whaafosei. Po se taimi fo e whaafosei e tātou ni whaare lave, whaare nā tūla. Ia pole a lava fo le tūlanga e o mai le taimi nei o no whesuia inga o whainga malo. O le so o le mata upu na lo tel kapeneta ua pasi ai. Emergency budget e tu inatu la fionga I le amalu le malo. O nei foi sa tu ina mai li poti alo ia le tanga luengo tupe la tau te whaai loa ina mai. Mafuanga o le ala ta pena ai le wha moe moe. Mai leva yaso, ma leva yaso e tu ina mai ai. Tupe e a ngai e whaatanga inai le saini alo ia mamamori le alo malo. Ia tusa matulanga o le tula fono le tasi o limba. Wha moe moe la vaia, ina ia aua ne I toa lia le tunu. Tongi o tangata whainga luenga, tulanga le whaatinongo tiu te whaale malo, o tangata ngase mo le awina atu I whafo, ma le tele o isi mata upu o lena mamori mai nei le tae au le ofisa o le tupe, ma le ua whai e le whai unga le kapeneta I le so, pasi alo I le tātou la laa loa e tāngo fia, le tasi o lima ina ia whaanga I oi pele tunu. Ia, e manatu ai nae tari e fo I le tele o nisi o atunga lunga, wa e tau mai nei le tātou whainga malo. Te tasi vai aso, o na leto e maua le se tongi sesi. Al taimi nei lava, o leto e mauni over taimi mani taimi sa whaasiri, a wanga luenga mo le malu le tātou, o whainga luenga le malo. Pei tā iwa tā pena, e wha mua o mamai e tātou priorities. Wha mua tu tongi o tangata, wha mua mamai tūlanga taunga sengase, wha tūlanga mamai mea alwhale mai, wha tūlanga mamai fo'i, ma mea te tauna ave I wha mua o ngā luenga whaatino I te tonu o le malo. Ma lea ua manatu ai. Le upasia alo I le so. Ma le a whaasolo me e au noa ma se tātou toe popole. E pe ise tūlanga la mati aile le toe maua tongi tangata whainga luenga. I lesi lua tolu whaava I aso le rumana. Tolu sfuru aso. I lalo ai a ingo le tūlafono e mwhai aiona whetu unai I budget, emergency budget. Al taimi la vaitasi, ea o ta pena I le paketi, mo le tu ina atu le pale mene I awala masani. Lua fe lusu lima, lua fe lusu ono, lusu fitu. Ina I ta pena I le faso longo le main budget mua le nei, al whainga malo whirwhiria. Ea na manatu lea Samoa I lau whaafonga mai le nei tūrao le aso, ina ia auto si le fia, le tau le manga le wanga I el wha mua, al tato whainga malo. Ina ia manino ma malama ngā luenga whaauau, ma ngā luenga o lo tapena. Ina ia tātou toe o I lungo le tātou normal process ma le tūlanga o lo whaafoe ai tala le tupe ma I lea tausanga le tala whaatau, I lea tausanga mo le tala whaatau. Ia ai mori atu le ngā whaaftai tele ngā luenga, sa whea ngai manita ngā luenga o tupe. I le lai titi le tūlanga o le whaafoe ina o lātou whasoa. Lusu 5% e la loifo lusu lau 5 miliona. Sa whaanganga. Peitai walongo ina ua papau de lau ma mativa le whau. Lea lau whaieri ngai ngoina le nei. Ina ia ua nei toa lia le sa lau a Samoa. Ai e lau peitu lango le whaanga ngoina le tātou malo. Ia,
o le wharinga le mal whaaloalo Samoa, le whaafonga mai. Ia mai seila mataino le tātou por kalame. O aso ruruma e atou te awhio mai e. E whaalia tu meu whai ngā whanoina, ma mea uma mole rumanai, ia manisi mea tau te whia whesiri mai ai. Ia e la whatu lewa no le tātou autu stala ma le ngang whaaloalo. Ia no whiunga ia, le wasa no tu langa lea o te tongi tangata whenga le. Masalo wa tele ia masina e le tutongia ia se tasi foi o vanga tahu a le malo o le whale mai. Mo nei fo mai ia i lato o bateng. O le asila sila la mo whiunga e whapea fui le minister o le soifua malo loina tu langa lea i tutongi ia o tangata ia fo mai ma tau soifua la mo whiunga. O lea ua lafo el kapeneta e le minister tupe, ma le treasury. O la tau le la momolinga o mamai ia tūlanga outstanding suma nei le na uwhai atu nei. Ma oina e tātou te awea i vai aso uma le tātou pepa whaatanga o tupe la wha mamudu. So the distribution is now in the treasury hand. E la tau te maia le wha tuanga i lumor kapeneta e saini ei pepa awe le almalo. E wha mamudu ai le tupe ma le tupe. Ia au lau tualalo ma le tāsanga mo le whaafonga mai ai la tau lo o afia. Ia nau pere to vahe malawa mele on sa. O lea ua tā pena le tātou whainga malo, o tā pena o matu mea ia. E o te loe le ai se outstanding, e le ai fo ini over taimi e le to tongia. Pe a whai o le nai wha mau uma taimi mata i tū lao tangata uma. A le priority le na whaine, o le approval le leo le malo. Na te sainia o mai e tātou emergency budget leo whasolo. Joy whakanino mai lava whamunule no so no o leo ta pena ele tanga luenga tupe pe fia ato se tupe e mana obi o sa o leo so no ngama O le taupuna la wala foi limo le treasury. O le tātou emergency budget e le ise limit. O le whātuatuanga. O la ua ave le treasury. O ia i la tō uma tātou mele tātou tō ai. So it's in the treasury hands now. O le ale mele la wha mamuru ma le lato wha mamua o le mele na a umana a beltu ala lo wha mamua mai ia tongi tangata whainga luenga. Mea ia ave whafo, tātonga te ia o le tau pule mo poloka inga luenga i whafo ma nei e tātou tangata ngase ngase. E o lava le tātou medical scheme le wha poloka. A le treasury, o la tauna e maia ia le ia le whautuanga le kapeneta from week to week. E ana mawaila i o le atoanga atoa ai te lele li potina mai le so. E whaisi si ano me tauna avil wha mua le lawa avil wha mua. O le process ia mua talia masainia le fionga le amo malu le malo le whaunga le kapeneta le walwatu le so te tala le vano tātou te ulu whale le emergency budget na velo le minister tupe malana tanga le ai mo moli mai le paketi o le vaeso mo le vaeso tato fa solo e lavale la le umile la fatali ia la na fionga le on malo i tauna sai ni le fai o nei le wa approve le fa un kabineta ma tauna moli nei lo isili le al malo today has to be done today. So fia ni tato ngase le fia taluona le pasia le tana fatau tu o le whakalanga le mai ova lo late tasi te sima le 5 miliona New Zealand. O le whakalanga na mai la le toa te mili nei. O le tu mwhaina tu e aveni tanga te whafo ono le melea. Pa to le la whasolo. Weno whai atu le te mila vai. E pasi ai le almalon whai lolo vai aso umama. Tu te tala i tūlanga o meia. A o lo ngā ioi pele fisa soi fo malo lo ina. Whaatinonga o wale whaatinoi. O whiunga i le sa maua le na whiloi ma le kōwana e whapea fwoi le Prestina Senate. O ani fuafuanga tātou malo e whapea fwoi le malo Amerika Samoa mo lumana. Ia,
O le nganga lava o le whaaftai alo ia i le kōban sili, President del Senate, ma le whangawhetalai ono le awai mai, tātou wha moe moe. O se taimi mua mua nei tala whaasoro pito, o le wafa whenga i o maa loe lua, wa atoa mai ei ta. O tutuila ma manua, mō tātou i nei. O le taimi mua mua voi lea, whatoa auru whale ai le President del Senate, ma le whangawhetalai i le potu o le kabineta. Ma o se taimi mua mua voi lea le whatoa auru whale mai i le kōwana, talun fa vael malo tutuila ele I saulava se kōwana I ni whaatautonga o tātou parliament. Au le nganga whaaftai I au mō mela tō wanoa. Tā ua tātou so tanga matutuila ma manua. Tā ua mua ele ngata o tātou o le ainga. Au le wafa whenga I o le atina eina o malo e lua. O le tāla Amerika le whaongai New York. Le whaongai whantongo. Tūlanga la tau whamanuianga. E te le manuia o Samoa e maua mai atu tuila ma manua. E leo ni upo e vane ai. Ai o le tātou so tanga ma tutuila ma manua. E tauna tu e wha maule lei. O lo ua le taritonunga. E le ngata o tātou ainga, tātou whasino manga, o tātou tangata, tasi le ngangana, a mio wha Samoa tangata uma. E koneti le lei ma tātou. Ma le wha moe fo nai lo teimi wha pāle mia. O te matuato e sui le ula lea mato e tu whaatasi o tātou langona I le tūlanga e siri na tarawhea ngai mō tātou ma Amerika Samoa. Wa e tele le tātou tamau ainga. Tūlau a New Zealand ma Australia mai sia tunu. A le tupe Amerika. E tasi tala Amerika. E le lata le easy currency le. E tupe mau e le tūlanga le tupe Amerika. Ya, maltulanga lava na le vavala lata pe ono vai atu. Le currency ele fa ongal malo tele. Le tate fa onga torso minute. Torso minute le vale. Tato ngal wenga na faile nei fia tausanga. O le fa e o me mata makula I amal tau maftanga tutuila ma manua ya. Ai fo I mai le va amale maufa o so matupe. We have done that all these years. Ai le o maita wina le te le o le whamanuianga economically wise. O nor tūlanga I le tātou whaftawa inga me se foi tupe lafo mai. Te le le tātou so tanga tauan tātou tāpena le iei. Ine e whamautuina o le whailo inga la mana I ele. Ana nei sa mato whailo e mo le fionga le President del Senate. Ia ma le fofonga whetalai. Ia e maofa la tau I le mana ia. O le sa vavali mai tonu e pati isi tātou tunu. O te loa ele I aini tūlanga whape o le tau whesiringia po ai lea. Sila fia uma Samoa sa I le ceremony. O le Presidente le o tutuila ma manua na laina pai pati. Whape na fo I lea le fionga le whangwhitalai. E wha o sofia I la tūlangona o na le tūlanga o le mana ia. Ia, mai paui o taitai o le tunu uno manatu e mai ni le whaunga. Ia ono tātou ainga o lela lata mai mō tātou ni. Ia le nā whio mai tala mai au. Au whionga, au iei mata upule ma Amerika Samoa. E fōfo I whainga mālua tatuila, le watupoi. Au liso mata upoia sa tala noina le Samoa tōk ato tōk. I niso mata upo o whawa wina I le vāo tanu ranga tātou. Whainga mālua fōfa munu. Sa o iel matala markovana. Mai lo loma le taimi e to e whaatulanga I le mta upu I le ato Samoa. Te le mana tu umi. Langa e tele mta upu le leisa tala noina. Marwhenga malore na umanei. Na mail tato whanua ave na mail tato whanua le I tafuna. Salo pe lua e pe toru e kana ina. Le ai mas tato me o whaia o mal tembindi. Al whanua le na. Tauna wha atu le iei le no whanga tutu. O lai rent tal tato o vise tutu ila mamanu. Le vantaun pais tato senta ina. Le va hoina whaini whale apitanga. Tō tele o tangata ia o le stakis. E atu tō tauna no foi. Ia a inga matupo e la wha awhitau dio mei o tō tuturi ese. Ai a whai ani ta mai accommodation a tato ina no whanga lea.
Te rea yo le mea te no whae mai whenga luenga pela bo. Le pela o pon ma lau rent. Ai le tue whala vela vea. O le tasi na whawita uli. Na mamoli mai ina wa tau nu ur fast le malo rua whelusu tasi. Sa wala ulia whapitoa mai e whenga malo le stakis. O whawita uli na tutupu. O tātou tangata e o atu ini. O atu tōna nofo i tātou ainga i o. Io ina le tupu o le whare vela vea. E tui tu susulima ma me whapena. E alua tu tangata i nei wa i lona private environment ma le poto e nofo ai ma me uma. Ai whaisa tau ngō whielele. Ai longa tu la i whapitau li whapea. La ua uma na whawa i me tuila le whanua mo tātou. Le whafu tātou Foa'i i aile. Le whanua le tau me sina. E te tau na tātou whaawau. Le whatala noa ili me leo le sa o loto leo mai tuile. Nei sa o loto leo atu tātou i o. Tele tūlanga le whetala noa ingo me ia tātou te nauna wai. Tūlanga tau fua whatoanga ma mea watu inei. Ngosi isi o loa ave wafo. E le talo le la watu inei. Na watu le whaile moa na chips le top le ave iawa. O le talo Samoa. Wharai i tuila ma manu. O paki o e tau le product Amerika Samoa. E alua i lai whawhengo fiele USDA le porokai. Le ave sao le chips Samoa e ave Hawaii ma Milika. Ai watu le tātou resource. Paki o makuka o tupatasi. It's an American Samoa product. A le tātou manui atu em tātou. E te le lava mea ma whain tātou tala noa. E o vore mele le pisa le papovi le pisa i so o ia ke. O le wha mo e mo he. Ia uru whale le tātou whaspovi Samoa le maketi atu tuila. Ia uru whale le tātou so sisi ma me uma le po masima le whai inei. I tutuila. O whela uru whale tuai. O le ngāle rue whātasi o le mea whatutuila ma le mea whasamo. Whai atina e tu whātasi ren tau whau. Ina ia mawhaina la ua tuai tatu o loa i lalo o ai ai ngā tutuila ma lana Foa'i a USDA ma mea mwapena. Le nā leina mafua na ave povi e lima, ave mamoe lima, ma ave whaisua e ono se lau montupu. So o le tatu o maftanga na. Ia, e wio lea, o le saunoanga al ko bana e te lele me mwhain tātou whaia e mauaia tina e o malo e lua. A o lana me tā upu sili na mana o mia o sotanga. Sotanga. E ave pela o whamalosi ia. I langa i le me whain tātou tu lau lava na tātou ave sea tu tuila mamanua i o tātou ngafa. O Samoa, e a mata mai le taisa masama o le tui manu o sei pā ia e whao sawari. O le atoa le na, e le mwhaina na whape ese tu tuila, ese tātou, e oina ese whai ngā malo. A o tātou la vai tasi. Ma o le whai ngō whiere na le o te lope no whatu la matanga. Tangata Samoa, ngangana Samoa, o langa Samoa, a inga Samoa. Te reiro la po where tulanga e tata tu e papole ai e pe tata mele tata atu nei atu New Zealand ese la tau nganu atu Australia ese la tau nganu ese le ngana ona whainga tai lava le la tu poi fa fitau le termine ai la to Samoa yes e la tu mau a tu fatino fontanga lo ia fa wa Fiore lo che te biona sa mahua ele tulanga pe na ele malo tafsi sa ta fia ia se le ngolo tutorial miliona mo le nei sana o leo la to ya mata na to fa wa un to fa tu ia se le nia wa ia bloketia ai tu ma o le bloketi miliona wa man tau tino le tunu e 2 miliona le la tato si fia o le periota le la tapena il tato paketi alo ia na le valu masina o la ala ua lafo le mtanga luenga o tupe e whai mea la tau le meta la whea ngai i tonu le valu masina. Tausanga atoa 2 miliona o oman pasia ma le mena e whai. A taimine le valu masina le utu mai. O la ua lafo i le so e o la tau tapena mai. Po whea me pito sirin tar whea ngai. A o le fufuanga lava i o tato pa keti le la fa solo. Ia. E 2 miliona. O tato first main budget e 2 miliona.
Al paketi le tau ta pena le taimire nei ono le paketi tono le valu masina le ele upu foi le paketi whaauau le nei le tasi te si ma le valu. Le totoi. Al paketi la vai le atoanga, al paketi atoa ia o le nā le wa umun forfora le tunu. Uiga la wafiunga i le tupe lea sa tawhia mai le whangasolonga se i tulai mai se whinga malo se i longa lava i pasia le paketi le la wha 2 miliona lo. La utul mtanga luenga tupe. 1.8 lena mai le tala tupe lea le pasia. O la utu review la ngai le mawhaina i le upu lea le toe mai le paketi tuai e table le malo fau le ai. Taun to review uma me uma mawhai le paketi ma estimation fau i le mea tauna iai. Ala tatou talia le whamoe moe le tup mai mtanga luenga tupe. Ian tatou lo tonu e leo le. Toi tu ni tau tu lava le fisili lea whamunmule ono le te loa le vaenga le fisili mai ia seini. Ono le sa whamamla mai tu mai tai panua. E le i uma ia le miliona le pai inga le wa umatu. Le i uma na whasafua. Le la sa whapea mai e le account la wa create. E tu ua i tonu mai ngā tupe. A tai tai inga pe ma toi tu manu. Toi lua se la wa pene le toi. So, o le winga leo la ofisili whamunmule, just to clarify. Po le raenga tupe na le tonu special account le sa created whainga manu wa mawai atu. Le na atu i tonu le talo tupe lea la whai ia o ke tupe. Tō e ia tu lango menu special accounts. E tu i tupe wale mwhaina whaau maina se whainga malo. Po se taimi wa umar taimi whaiplo keti aile uman whao ngā tupe. Nā verora i lalo mea o special accounts. Ai fua lava lai le tūlanga e developer. Ima wha tūlanga le paketi fau. E ora taimi le developer le paketi fau. E le toi e uma mea nai mai umatupe tu whatasi. Ai whau paketi fau. E re mwhainta tō whape mai. E ranga nere uma marima ko kasi mara paru re. E design or paketi fau. Yeah. Uma man to eat, he say, the time is running out, money is still there. We're bringing back to the pool of funds. If I tato paketi fo. Prime Minister, you mentioned the budget is unlimited. Is there a ballpark figure that was discussed during the cabinet meeting? Well, we leave the trust to the Treasury to design the budget. But the law said when it comes to emergency budget, there's no limit. But from time to time. The limit date is 30 days, but will depends with the presentation from the Treasury how much we're going to ask the approval of the head of state to be released from time to time. So the Treasury will say like a ballpark figure on how much the emergency budget can be? They do the estimate. They do the estimate. That's their job. What was the estimate just discussed in the cabinet, though? They are bringing another report to sign by cabinet to the head of state, but the process today is to approve the state of emergency budget today, and that was approved. So you're not sure of any ballpark figure over $1 million? I can't give you a figure that wasn't been finalized. The process today is to pass the state of emergency budget, which is now delivered to the head of state. What are some of the other pressing topics that were discussed in cabinet you think the people of Samoa should be aware of? What I present today, that's the only issue we discussed today. And there will be more issue. Patient? There will be more issue every Wednesday. Where are you from? My name is Manawi from the Samoa Observer. Manawi from the Samoa Observer. Okay. Yeah. It's nice meeting you. Likewise. You will have my time every Wednesday. And then you'll ask as many questions as you wish. I'm making the most of it right now. I just have another question. In regards to your manifesto, were there any plans discussed in the cabinet? Yes, we already gave our manifesto to the Treasury Department. They will insert those changes from time to time to deliver it within the 5 years program. You know, we can't just insert everything in one year.
We had to give the time to the Treasury to have the capability and affordability of our money earning. And then they will decide and advise government which can be prioritized, and the disability pension and our old people pension. So that would be on the priority list? The pensions? Of course. Confirma lesa live tu ya tu la pele isa muna kapinita ni tanya. Ole tafas fina ngalo lo fiunga transparency ai live tu la kapinita pa no pe a fina ngalo ya lo. Ida el cabinet, con el cabinet. Ika ko fai mari. Ele anga por ko fai kakala kere. Ai ka ko fai mari vai oko. I'll have a time for you, and I promise that. I will have a time for you every Wednesday. One of my deputy prime minister will be with you. Woman of the cabinet. Paua le mele sa o na we pela kala le ngo fa ko nga fi mo fa ku ke ko ia fa ai ar ka ko vale. Ole li poki sa o me li poki le. That's where I stand. We do not interfere with what you report and write. All I'm asking for is the truth. Because sometimes you twist that, I was to say, but information I'll give it. Whichever way, I'll present it. I am no longer speak as a leader of FAST. I'm speaking as a leader of Samoa and government, and I have to protect the government. That is my priority. That's my obligation. You make sure sa umalka ko mafkang. Yalang yung isi de kaya ko I believe you're all good. Some but not all. Ukakalanga kakama ba ko fo ila ukal because or ka ngakaile uskai. Okay ko kalia ir ka ko fena ngai fai. Pea u vai ku lava e fai fesiri e ese le winga e fai e fesiri. You know, o ka ko ka ke kalangoa. Fesiri mai me mangwi ai la ku kaya. Awal kuri lo isi fesiri ke lo e reise ka ko miriri mo ya ki denga pisa le ku. Ask me questions that you know there will be something for you, for Samoa and the nation tomorrow. Al kulangan nga isi me umai foi me lo loko e den fai ngu sia ko ngol cabinet. But I try my very best so sani to moto. Isi ba ngata wala mo fiu ma dia to isi. Ole tulanga leo o afole mo me alo fa mo tanga ta alo. Masalo ile tulanga pa ingalo mai atu. E fai lava se le fai lava le tele o fai lunga Samoa ma pine Samoa alo ma fa na o tanto tu. Ai lei lava se tele sa fa pe ona la to mo bla fiu. To sul miliona was estimated by FAST for sports, including Lanmelet, Saunoesiuli. Weightlifting, esele le mako kilo le saule usawika ko kamafanga. They have choose the upgrading of sports. What was saudemena temine pate de kumama inga. Se I ko umai ko mala malama umale mafu anganga consider farming sports, and that's why the sports was considered to be a separate portfolio mokako, because all the sport okako that is our other category. Samoa natural makako. Aulo ifa mangyanga olo fa kadia kurfelo inga ma le malo Australia sangiele so ngikele ai le kiki fol milionga se lau milionga. Saying ko mafiki ma konga. So I'm waiting probably this week. Yeah, ale lava ko ke vai ole ka paluku ka ko management ole o ka longa. So ka kaunga fai de le menana. Ai ko ke lo ke ko fa yaku na ku o kingo kamaka. Ai umanga lu ko miki su me olai. E malo mai male euro e sa ku le se me ve. A woman if I think of a malo. I saw my ping euro, this is how much you get. Saw my ping Sidiva, this is how much you get.
ai lava le on sa ke lo me umanga e fair consideration e pawale ora fa siti fa mo no pio ile pio na ita ua ia tulanga le o mai malo se sila la pio le tulanga o tu ai le malo sa mo pe a ngaila ile tawa le ora patino ina nei le ba Palestina mai Israel wala ngali ni pesili ona sa mai tawina ile son na fi tatu fatauto o patino nei po ini si po tulanga tu manga fa Israel piona tatu sila po malo na tu wala ngai po ini si po mana tu lau telo na tu i va ai no po pele anga ai pe tu po malo sa mo pe ata tu po le mata tu ba vai tu lang of tawa ingalia itu pumai Palestina ma Israel pe oli na mantau ina fo ya lula e ina fo yo skafulia o lo yel fo Israel lo piong nga mai so nang halo tu lang ya va aftai o le tatou taritonunga whaavai le tua Samoa. O le tatou taritonunga na whai o tatou matua. E tasi le tua taritonu i le tunu o le tua o Isala etu. Mai o le taritonunga na o lo mau le tuspa ia ma le whea ngainga mai le amatanga. Pape ai e whaamanuia le tua i tangata e tatalo mo lo nunu. E whaamanuia le tua ia i latou e pui lo nunu. E whaamaleia le tua ia i latou e whaamaleia lo nunu. Mai o Isala elu o le pupil o le i oi mata o le atu o le temini. O le talitonunga la whaaltuspa ia. O lo talitonunga le temini o utawa vea i le atu nu uma mea uma. E tātou te tuturu me o lo i whaavai o le tātou atunu o le alwhaavai. O le atu o Isala elu. O le atu o Apelamo, o le atu o Isaako, o le atu o Iakopo, o le wha o tātou atua ie. O le lalolangi le o tātou ie. O le lalolangi o tangata. O le malo o tangata. O whaiunga e whai e tangata. A o le mea le te tau i ele mo le ala i lo teritonunga whaakerisiano ma le tātou teritonunga ni tātou sawe. Wa umana saini e whea ngainga a Samoa ma Isala eru. E lango e Samoa. Isala edu lango Isala edu Samoa. Wa umana saini. So diplomatically, religiously, culturally, tātou rewa tū whātasi ma Isala edu. E ini si taimi na nofo i Samoa edu ngole au pā. E wa ini si taimi na pāloka te e ai tātou mele. O lo taimi whapare mia, o te tiklea ili me lea leo ese Samoa, ma le lango ino le nuo le atua. O lo una te tonunga e tātou te mawai manuia, o mana whai, e se whai to e tusi tuspai. Who can rewrite the Bible or interpret the Bible in his no new imagination or his no new way of life? Le ai. O mana whatatia. Mai e tofu uma tātou ma tātou tonunga. A tātou wolo e maile me manuia ile atunu. That's loudly. I stand for Israel and nu'o le tua. Pele fia in tangata lalangi pure la tau. Ao Samoa. E tu mo le nu'o le tua. O le declaration sao na le whai temine mai. O le tūlanga fo ina mai le temine nei o a el temi umailo u temi whapale mia. E tu la i Samoa lango le. Nupa i o le tua. Because I was there. I was there. And I saw what had been taught to us all these years. O papatiso le vai o yoritana no uo ol men fasa tau lo eleli. Na o sa vali me umolo teu mai tātou tu spaia. Mea na fi foile ngano pa ia whaere baptisonga na mawel pentekoso me meo. Ua o tali tonu la o i tauna tātou wanga e pui. O tūlanga la vai e whaavao malo o finaunga o malo whaal tangata. A le tau alai whai nei, o le tau whaale nganga. O le ai fo i lai wha solo ai nei i a bebe singa o Palestina ma mea na e tau te sirfia leo se tau a fau nei.
mai ale amatanga i Samaeli ma le nuu o le atua la lava e wha'auau al taimile nei. Pa ol me tātou, what the Bible says is to pray and bless. That's all we can do. Alalangi e pule lalangi po fetu o le tangata. No, vema se tansi whakita o tele la. Ka malu mua tō o tele o whesi. O le tūlanga le i whalemai. Masalo tau sanga uma. Sila fia foi la o fionga ma tō tele i a tūlanga o whaatani. Mo se siaki i foma. E tasi lama fo mai tele na mai tauinga. O lo tiu te teimi ia le afiafi po le pōfo i na o fionga. Pe iai se suinga la iai nei leo tula i mai la o fionga tūlanga le. Aele i whaial palota. No o atu le mpasa Australia, mpasa New Zealand. Ma le priority le no whai iai. Mana o mia, ni fo mai mani whai aonga. If we ever gonna run the government. A mai I so swani le o le whanga solo nei le baeso nei le whelo ingatai o CEO uma ma CEO. Mai le lato latest report e tau me la tupu me mtanga luenga te tasi. No lo le baeso yo na tu atu se pasi tato emergency budget. Ona fa solo le site visit I sekta uma lava ma mtanga luenga malo e or ka peneta vai including la millet sauno ye. Ya, watoto e ole le whale mai no wale e siakilo vaile ko ke vai mele eku. O te alwatu, oka. Te le te rengalu tanto e whai. And we must focus I mele ngatala I buildings ma le maintenance. A fo mai per mele sauno ye. We will sort it out as soon as possible. Sa tatu whengai ma whama I intia. Sa tatu whengai ma whama I saina. That is our priority to our diplomatic corps. Au le fa solo le teimi nei. Fa tas furua su tolu tau sanga tat fal mai leita. Lala mele utup. Wa matua I te le fa fitaudi. So what would she do? Or mele te tau fai pola le wala. Por ko ku mai la pe fail maintenance work al mele me to fa pipi tele lo tele o ta mi loi ta po mai ni ata ta to terno ele alo mele na sa not only the utilities of the mea but or ko kongo o fo mai makanaka ele o kai lava yes it was backlash on pongo lo ko felo fa very bad. Yeah, we have to do it. We have to sort it out. Le loma le tau whenua inga ma CEOs ma ACEOs. Le tūlanga le wai le matanga venga le vai winga matanga venga le revenue ma le custom. And yet ngā kasi CEO le e handle inga le ia matanga venga te tene ne e rua. Ngā sila e kuwela o whiunga ia misa hori toka ngā mālo le tanu mai. Yeah, o nei tau tūri separation na whai. O separation na whaina to funtanga runga me CEO. O le alme whaina whai e pe vivo se tangata assistant handle for time being we're going to go with that. Ai o le hurry up o le process o le sairinga o le CEO e fuanga I ngā luenga whaatino pisasi. Al mela vaia o mato manatu e tatau na separate me I e lua o na te tele I sector ia le revenue sector te lei. Ma o inafo, e koleti le lei e tātou la fongo, le tau whaputuputu. Ma koleti le lei e tātou tiuti, paulo le tātou sos le tātou whalangolango e. Revenue, it's kiuke ma le kulango la fonga. But le alme le wo I te mini la la tu I a paunga ma sina lupe. O la ue whaatino le ongo tupe as normal. La la vale men whanga yo pe CEO le si pola le si wala whanga yo I lai assistance. I'm sure they assistance e. Whanga yo ngal men. No fionga o le asa ai le whaiat pa luta o le asa mai tau sa I situ sim al mai whai. Na mai whai whatutu e le tu Samoa tas. Sa silingi ai nisio to finga sa whai e le kapelita mo mawai atu. O saya isi aman mo I know le ason le fatoa for no ai le kapinet
Ai posi sila ia la ofionga le se e mai le tofinga palmi ia tofi. O te lei so no fisilinia le tau pulea. I wrote to the AG and I copied the caretaker government and the Prime Minister at the time. Ngo o fisilinia. Te mila neila ai vel fa mo lo ia Cyril Tapenanga o tato me ia. Se fisilinia muli pa te lei so on faial tusi langa sa o faitau le memorandum le convention. O le caretaker government ma le mesa fai ai ele o prioritize le mena te minei o le o ile faina fa nga yo ile mano fasar se un titilo le ye o fioma fa mo tala ki le tula ba ya ine o to ai fo di nei mai tau ni tulanga le tau o ta mafa o na sile tula ba la o le tulanga le o ye te ni o pule la va le pa le o lua ia masi ni le tau ana o ai ia na fu mai lo se fam tala mai o tawata ai o la se fofanga lo fianga foi le tulanga le ina ia to fa marusia ai le tulanga i fa pale ni no tau no ma ne fsili o te loa te tauna o mai fol masina o tato vai se swinga wale bana tato wo le formula le pepese mai le situ o le demand and supply Taimini, o tau tatou tu e fo ilmen tatou mai ele price control board. Taimini wa matan tatou vai a isi mea sa tatou le whape o mai. Me tonu ale sau no mai. Nan tu whatasi ala uor se o ka ofire moa mono duaso ko yoso mai lunga wasi. A ele mawhaina pe pelo sisi o laitai uma le officer duty. Mea na mai ei moa i whafo. Ma le tau e tau tu e whatau ai. Ma le tau whatu langa le malo si e ngā pasene rau whai pisinisi. So e reo tu e mamao. E tu e whatu la il tato price control board. Pau na le awala e monitor ta i le malo le mele atu ngalua ine. O le pusa moa le stato o pusa moa. E sau mai whafo. Sau mai whafo. Sau runga le wā. Sau li tiuti e tau nu mai nei wha popo le tiuti e rau seo. Tūra tuu le lunga. Ai a whawhanga ni au moa. Whawhanga ni au moa. E pe ala upu e pai so. Ia na wana reto e pisa le. Hoa vai me lau sau runga Facebook. E lua pae lo popo sadi. E na lato reto e pisa ro le. E lo lau tala mali auto. O a singa i no hatu de. I to ngara ua pinga le fasa. Sorry. O ti morta i lua se lau mozano. Ia, o le wha mauninga na lau tala le whaetu. O al te mini nei pa estimate mire tate e ono miliona moa le tate a il tausa. 6 million. Ia, a moa ia mei mai wafo. Wai, lan me la tate o le mwhain tatu tu e fo in mesafe. Fono fa vai u fa tu fai pa moa inga fai pa pua fai pa pako mo fodi tu e o ngare ko kan kai rai ela ko kan i mangi o kau pusa mo la ma ko me la fai ko o loa mai fafo o tato wola fa tu tua ye ana yo to wa o tani ela ya se me ngar varu a popo ku kula ka ngalaisa e no mala wa fai price control board yes it will be done. So le lo to le festival ma so e fa mo le so la ne wa la nga le price control o le tele yo ka ko a ta ma fa expire uno fa le do pa dia tele o fa ti no nga venga la to responsible si la yelo wa fio fa ma le to wa le wala nga la e o fa ka sia le control le price control ma va nga la wa fio o la ta o i to wa na mi ta to nga le fa ta si o la ta pu e o mai fale o loa na a mai umata ma mai nei e ona nga yo ye lo lo tatu mtanga lo please do that a tau fina ngalo le mele pisa ile tunu o e matua pu e o mai o le fale o loa lea o le na te fa taua expire kuti le tunu o le fale o loa lea o si ia tu le tau la na pusa moa o ina e tau te loa me faina keiter mele
Ia langa ngal to ala langa into la fo mele fa pe ola le mal malo fa ola le mal malo fa ola wa manga ba ko wa pa mo am ko wa pa po ia long fiona na ia tu la fa la policy so matanga lenga nei te fa fia na o sia singa fa pe nei di masina a de ko ni mai le o fa tino ina na to ngane sa o tele tari atu ia ala ta no to ton e ia lava ia monitoring body si tono e me ser tanga lungo lo consumer ia me fa pena pui fo ile le ia te tau la to lo fa tau mai ia te tau la to lo o atu e fa tau la to lo I agree ma te tonu it's an issue town va vai le vai le vai ngale o Samoa ainga ta si lava se fa si le mai lo au ona fa tau ba o le tu fa ile le ta to ngalwenga fa vai taini e paula vale tala le sa ma uai lau sau noanga a o li fa ile ta to fa nga fa lota o le ta itasi mai le ainga a ele i ai se mali le nga ambia ole ata o fi mau ele to ia ini ata to ngalwenga fa vai taimi te no fa yona e fa manino tulanga le malok fa lo ngalwenga fa vai taimi it's a special me for le o tatu tua in nitain we had no other option mali di mo no tau sana terwai dan o sawa o mana mi tanga ta umma it's an option ko fa ku sawa po se kupe vavi. But for long term, e kaukako kilo le ia fianga mo kako. Le fianga mo kako wala ise rei pa force. Wala inga ngaka le kungu e develop fufu ngal malo le wa ko 2 million e fa develop ele kungu. For consideration na e le te tauna ave umaka ko kanga kai fa. E ka kama encourage ku pula ngole kungu. E ke ngofo e develop la waki nga ele ufai. Ako ngwe fenkala makanga. Ale kaungu unga long term ore koko ale ke koko i kausanga ngi e o aronga ponga ki fa pea o fuar koko like what's happening in New Zealand all those apples and pears oranges were grown in the last 20 years still harvesting why can't we do in our cocoa why can't we do in our avocados why can't we do in our breadfruit ore ma fa fonga nga e ku kamingi kupulanga ye fai mai awangi i oso le me vave easy come easy go hard come hard go ai ti sign le ma fo tu pulanga ia fai le fai unga sao ia le la kupungi o mai o employers ave ka ko kanga la mele ku ele i malu ka ko fainga fa vai o ko e selen kon kala king sangi e sel me ku pui o ese pay ese me o aku o entitled kamikiki fo mai asa mai sa vai pungal ba le adu ela ko fe mo ai mori o night club o lo le kulanga ngau ka ma fa ava fo la fa sainga na mo lusu mo ku pukingo mali we already received 20 bodies coming back so o le vai ma malo e ave kanaka a ia ave ile me karfe ngai e ko mo wai le sikako me le But we didn't say we're going to stop it. We are negotiating a policy with the employers. Au mai, e rau kako kakangi polonga. E ka kaunga va ai le leile agreement. Sengi le leile mau ki ngoa mau. E almere sa kupu. Whako apiki merka kai whongo i ruma i leo visal malo. And these are people from all over. E apiki merka kai whongo i ko kongo rungu. E leise si ula vale o le whakari pule mamaruari i whai pule. That's why walang koe fa fo in ka upu i fono fa vai. Piki me fono fa vai kanga ka api. Awa fo e ke ula vale lo o ki saule fa ka rie kulo wa fulu. O le ngoa ka ule ia ma discipline tel fa makai. Ai pui pui e me na ai pe ngo fo ya koe ka ua le ua la o le abe ka ko kanga ka ka fa koe ka kanga ka ngai. Le nga saule estimate wala la ka le o mo fi kwa fere fa. That's 200 per district. 200 young men per district. How can you imagine le no se rau kaure le aware mo mariku malo. It's a huge impact. Ya le la bala ka ke ba ye u fa ngo fi nga mor kanga isa mor kanga suka mor kanga fala makai fa me ai. Kaure ska ko men power.
Pata o le kupe vave ia le ise si alofia ngā mea e kupe pa te siri aku le manguia pe angofo e whaila waki ngā i Samoa. Ia, si pulto luna tolu mai mo teli sana fai. Sava. O me tawina fo ira le pa ingo mai atu. Le tele wati na i nei. Por ai ora ofisini la ofio. O le ase ati na e o le a vele fa mo teli sana fai. Ia, o le tate wha solo pe i mea le ufa tatia. O me fo nei o le fufuanga le whaatino o mea la ua align. Man mea o manta pena mai i le last 5-10 years. Priority temini nei o le soifu manoloina. Secondly, o le whela ua inga o tātou tangata i waa. Ma mena o tōsi fiu ma liu tangata i waa leo whaatasi o tangata mta bale. Ia, tūlanga lo na lua lor, tūlanga le taua aonga ma le whaare leia o utilities of whale aonga me uma. Connectivity, maybe that's another source mo le mana. Al mea la vai o le prioritize le tātou poloketi development district. Awa fo e le mawhaina pe pelo whainu mela. This is the new generation project. Ole ati na e onu umai tu malo aisea. Le usau tari. GDP, le utatou taunu iai. Tātātou atu tonu al 2 piliona. Lan me le wei, tolu te simale 5 piliona. It's never been there before. History. Mai fea, poloketi miliona. E le pe pelo la al calculation al tātou GDP. Tātou meltu lang al tātou foreign reserve, sa 1.5. La al temini, tu titia tolu piliona. Foreign reserve. Aso na fa pea mo tātou tolu masina fa masina o tātou laki. Al temini le la lata le 2,000 le reserve mo le tunu. Tātou ai tālafu, tasi te si male lua wane. Le lau sa vari la fitu sa lau miliona. O wha maungana, e le mpain tātou toe alo le mea, vel tātou priority. Tātou priority o le ave o le tupe e wha ngā yoi me. Wha ngā yoi me tātou tu malo. Aua nei tu ua na o le malo. Pea lau tala le fetu so, e le mawhai le malo on toi o na o lato. No. Le ua ave le dedication, 5 sotasi victor malo, 5 sotasi miliona, whai lau tau. Whau tau tangata tau develop at the same time. Ati na e whale a lupo, ati na e ia le pata. Lala tari le ua mai, o whikas ne lau tau atua. Ma le au wala voi lale na, e o umaya i lalo maftianga ia le tātou te. Ma mo wai tupe fau, ta new money. Whai e lona whai umaisi tātou mea, le was, e o umana polo misi le, se lau miliona e ati na e ai. Ia pisinisi tau tulisi. 2 miliona tau sanga. Umana whai lesi 2 miliona, 5 tau sanga. E ati na e lau whai whaiva ma lau whai whātoanga o longa osi. O whesa wai tupena, e sau mai tātou tupe fōi. Te lele avanua en whai en tātou tiro i awala ese. Tupe fōu sa tātou le mawaina. Awala na tā aviri te minita mawainga. Ia, le wawai atu. O tō te sai, i pe sa o talei whai atu. Patol ta mawainga ma me uma mole atinga engo le atunu. Ia, leo tātou i mai whea. Ngā luenga whai whaatasi le atunu. Not the government. It's the people that brings everything together now. The time to make Malta uale now le o fa mo o le tutu fatasi o le tunu e kale sia mo le malo ia na manuia lo le tam fenga uma. Ya, mori le nga fa tai mai mo mai sa mo ni tu la le fiafi mai se fo ile ia mal malu. Tato autostela uma fio mai fo impapa mai ni tu la le fiafi. Ya. Awal tātou wha moe o tātou whatatanoanga, tātou toi wheloa i fo i le vai aso mumua, taimi fo i lawa nei o marka peneta, i ana mo leo nisi tātou so taing. Ai o le a o whatatali atu, i ata o lo expire o manei. Ia mawhale o lo uma. O le o tau sao noa mai ata, o lo anoa noa i ai meia. Mawhale o lo latou whai al tūlanga lea, o le si ia o latou o lo atau le langi.
E ana whai e lole o le tātou action plan. I an tōtou ni poti mai whoile e atia. O whale o loa nei o usta ia le whautuanga la umiria. Samoa o taun tātele la tolo. Manu te leina le nei aso Samoa a lo fatu soifua mai manuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ia e whātutu atu so o manatu. Tuluan 2 year le press conference bola fa telonga le fionga le lipa le mio Samoa e ma le vasinga tu stala i le nei fo i fiafio la solulua sa sfumul fitu le ni masino se tema lua fe lua lima o le temi lua lima miru tu te ni le afro le fa fa yo le tu ma tu mai le ni vanga le fiafia fiafia nga fa tal va tu ma lo le soi fu maruia e ma le langi baba o solulu te tasi le te on fa le tutua ma le danga le radio Samoa e awina to ele tanto polkana me fa ina o le malu I fale e pe la fa tasi mai ai el fatuia e mele palamo le loan market te leva yaso ma levo I yaso ya pe tu sai mo na time ya no le nei fiafi e po le fo I va ngol tanto polkana me ya o fa si umi o tanto valavala ya e ono le to se le fionga yali anto savele o mo e fo le no tanto te filo ya ele polkana me nei o le malu I fale le nei vai ngole fiafio le fa tasi bale sunga ya met luantua ya mo le tutumla udanga le advice for life anto ai fo le fionga le sofa ya le malu pop le malu o le Ray White e papa toi e wa fo I se fa madantu ya mo I tanto le nei fo I vai nga ole tusanga ya tumu antu le fa tasi bale sunga ya met luantua ya va telephone to le sunga met malo le so I fu ma langi ma ya tal si ole dai manu ile dai tu vai le lo famlanga le ole tua e fio mai ma tala mai a lo so fu manguia lo fionga se manu ia faga lo fagu pe yemel ma malu le ngu fa fonga mai le ngi tula fa la vom le ngo ia ma ngai fo le aso ma ka ngo fie me de la ngi aso I le aso le afo io le aso lulu a I okilangi so yeah it was a good day PC fo le aso wa mai lo aso ngai ia pule no fa le ni e kele ai o lua ma le malu ya e pe e fa sili ele ke le ole manguia la ma wa le fionga ya le antawa e wa la fa ele ya ka wa kala fo ele fa mai pasi ma se kama malu lu nga le ole vela le fia
Ia, ai malo, ato no le vengo sa fo la to te lima ye le fionga ya li antawa e fa wa o le tato pol kala me masani o le malu fale. A lo sunga match. O le ale is singa. O le mele ta o le funeral insurance, male life insurance fa mo mole. Ya, ma ngai fasiri se man. Mo la wala o disclaimer mo o le information only ele se advice. Ke manga o mia se advice. Ia vili mai au lo ke fongi o lua fitu valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. If it's got meeting, normally if ele meeting in person or a mamau o if you're not in Okilangi, if ele teams, I think of in person. So information only. So what is the difference between le maka oputaua leo le life insurance, ma le funeral insurance? So maka ulia fo le life insurance. O le life insurance e pui le o langa, pui le ainga. Se longa e kupu i whara velave, le maliu, so kupu lo le maliu, the money of the life insurance, it pays out to the ainga, so walkangaka, I'm going to go to the insurance company, I do everything, if I umau, so I do the claims for the ainga, so the life insurance, whai whapea e le iso mo kesi, whapea lima sila wafe mo kesi, you have a mortgage of lima sila wafe, ia e ka kaunga faise life insurance e mawhainga mo ki ngia ko kongi uma le mo kesi. Ai a kaunga kere paimengi, then you can just cover half of the mo kesi, like lua se lau lima sul wafe. So that's the main that's the main thing of the life insurance, make sure mo ki ngia, you can ko kongi yo ai ka lafus pe a kupusi maliu. Like a funeral, pay off your mo kesi, a lese mo kesi, then e ko kongi si e ka lafu, you might have some car loans, you might have some instant finance loans, personal loans with, Valavi of going to Samoa, Kokeleo, Ekalafu. Then make sure we factor all that in, so Ekokongi Umale, all those Ekalafus. And then Ekokoele was full wafe to cover the funeral. And so make sure all the Ekalafus are covered. O le winga life insurance. It pays everything pe a kupuse fa la velave a oe. Pe a kupuse maliu fa fosei, for example, la ver vale, maliu fa fosei po se mai, ke ofa se oki o se kangaka so se oki it covers everything. If you go over to Samoa, Australia, we ka whao i o ai kupu se whalawale fa fosei. The life insurance also for cover le pasese e ko fo I mai looking on the valele. Because makaulia fo I ere mawhainga ko fo I mai oe le kunguunge pe maliu overseas. You have to get life insurance cover to cover the pusa and everything to fo I mai looking o I New Zealand. E kau menga e kaunga, e lose fu wafe. It's called repatriation cover. So life insurance covers all of that. If you go overseas, pe ka whao and something happens over there. So it's hua. Life insurance is facing a strict for ile kula fongo. So vanga you're under ficus fulu kausanga because over ficus fulu kausanga. Ele kaulia a lot of insurance companies ele mia cover it's too risky. So as long as you're under 70 years old, also ale gelinga singase, then it should be okay. But kele fo ngase fai le suka o diabetes le koko maulunga le cholesterol maulunga o mai faku cancer makwale le mafai anga kaulia se life insurance so you cover. So that's when the funeral insurance comes in. Go le wingo the funeral insurance. Ale kaulia ka life insurance, then apply for the funeral insurance. O le funeral insurance e ngaka le kau le funeral. So sfulu afe, lus fulu afe, I think o le kau sfulu afe o le maximum e mawhenga ko kongi le funeral insurance. So e pay out life insurance, it's very similar, but what I say senga, o le funeral insurance, ko kongi applying e le cover, e lengi criteria, e lengi medical assessment criteria e fai. So e kusa pe a mamafa, e kusa pe a keles ngase e kava oi. There's no medical criteria whatsoever. So e mangaya. Bawal mero funeral insurance. A makalo kongi pai mengi today, le asungi. Ai a maliu oi ai le a kole lu kausanga, ia ele se kupe mawa. Because the funeral insurance, the first 2 years,
ele mau se kupe pea maliu fafo se ilonga o le accident maliu le accident cover ai maliu le mai if you get a heart attack or something stroke maliu lo ele se kupe maua within the first lua kausanga silifia it's no payment the only thing e maua o le refund i low premiums e ko refund aku lo paimengis. So that's the only le se singanga o le funeral insurance and the life insurance. Malesi mea, you have to be over 50 kausanga. Ale kiki le 50 50 years old. Ele mawhainga apply le funeral insurance. Say longa you get another person to do a joint application. Then you can apply for funeral because funeral insurance makaulia is for the older people. Kanga kamakakua, the elderly. Yeah. Mia o le se singanga o le life ma le funeral. Lili, malo fam tai. E te fautua ina le fai umo me luar ke me kasi pe whaapiko ile insure kasi Matt? Yes, I always try life mua. Life insurance, the first one I try. Le kaulia, mankufo'i, I look after 5 insurance companies. Mariela. Le malikasi. So I look after like Chubb Insurance, Estron, Fidelity, Partners Life, AIA. If one insurance company says leai, sorry, I go to the next one. If I made leai, go try lesi. Fapenga. I makwa leai se cover. Then funeral insurance is the last one. I manganga you over the musul ko sanga. Lili, malo fa taile fa soa Matt. O ani tulanga fo ile o le soifo malo loina, conditions o le soifo malo loina. Le mawhai ai ona e qualify pe disqualify mai ai o le tuainga insure le o le trauma insurance whamulmule. Yeah, o le trauma insurance, o le lesing o le critical illness insurance, o le mai ki ngā inga, mai ku mau. Mahari ero. Yeah, ai ko ai ngā mai ia. E fast fulu mai e ka vai oe, e kele, po kele mai fast e fulu. Ia. So koe ngā mai whungale po le mai whaku. Heart disease, cardiomyopathy, heart attack. Malisi mai o le cancer. O le cancer o le number 1. I ngusila e kele ngaka e claim. That's the number 1 claim e kumu ngai o le cancer. Ia. Ko ia fo ia kele cancers. Ele e whapenga de kasi koe ngā cancer le ai. O le breast cancer, stomach cancer, prostate cancer, bowel cancer, brain, kidney, stomach. So se cancer. E cover fo stroke. O stroke e makua common na mai ngai e mai sia ka ko Samoa. Mahari. Ma lo si kere ai ka e fifi ka ko ai mo ul poa me fapenga. So the stroke is a big one in Samoa. Cover for the stroke. Kele for isi mai like AIDS, HIV, kidney disease and mai nganga mo ele o black leo John Lomu. Kidney disease, kidney failure. Kawaso, blindness, paralyzed, ala ve o ka vale ai mo kwa le mafai anga savali le wheelchair cover for mainga moku o lima limbs cover for e fase fulu ko nga mai tu mau so o le cover le mo le mai and vanga ngai send mail letter from your doctor le pepelo o le mo le mai mo yal mai nga the doctor sends me the letter failed claim kan wa failed claim kaulia lo claim e kong ya kurku pe pay le life insurance pa wale se senga ele so fu oe Mari because life insurance se longa yoki se longa liu o le trauma sabe so fu oe e ma kupe so my job if I do diligence so ava ia ku le lo bokesi oe then I make sure I cover some of your mortgage ale se bokesi then if silia ku o la lo ko kong ile kausanga fa mai kanga o le se lau afe lo kongi. So I cover se lau afe. So o se lau afe e cover ele trauma insurance a kupulo se mai whapea. E kukui ma kouia o ele se lau afe. So e cover elo 1 years of your kokongi. So ngo fwa o ele fale al fan mai. Au lupa pore lo ngaluenga because wole mawhaingai whangaluenga. Makua le reanga le kulanga is very serious you off work. E kango ama ko kongi lo ko kongi le se lau afe ka vai le 1 years of your ko kongi so I me whaenga kongi o ka lafu kongi le rent kongi mokesi me whapenga so it helps you financially o le trauma Lili but kele fo i o mai
la kwa lo fale ai fa mai o ia try le mele le trauma ma e trauma okay ka ngolo ofisilia o ia e ngi o mai ngasi ai fa mai o le ai lengi mea ngale ngungu al me mo iskemi pa ma lo siling ia fa inga ai fa mai o ia soli kelle ma isodi ma faku ma isuka ma stroke so se ma ia ula se geleki ya ele ma fai Ole ma fu anga le mfa ia met. Ele ma fai because ako kele mai. Kele mai. Kele mai fa penga. Ia. A family insurance company is high risk for them. Ia. Is high risk. So they say, sorry, Matt. Fair clients, ele ma fainga, ele cover le trauma. Ngale life insurance ai ma fainga try. So ore kwainga cover le trauma. It all depends on your health. So fu malolo ina. Yeah. And not too many ngasi. Yeah. Fainga. Lele. And so manga. Ole si me for you have to be under for ngale fiku se fulu ka sanga. Ma fai ele on fai insurance le. Yes. Ama kua kele, sorry ele fai. Met il jang tele fsili mai. O te lo tau isele titi mai la vai tanto programa fa mai. Bim fina tongi nei le insurance tina la au mau Samoa. O te le mai lo pe se New Zealand pe met. So le ngofo Samoa, ngofo mau Samoa. Foi la nga ke le mau ki ngonga pa wanga ka le sawi. Te tongi nei masalo e no fo mau Samoa. E ma fai only panganga she's a New Zealand resident. Ai se no fo mau. Samoan resident? Elim fai lan ka vai company nei. Nope. Say longa only if she's a New Zealand resident. Ma wala o bit pa va taya met. Ole le winga le meka ole. Atonu le wo mana e sa no ye ila no I fo le mele ole afo. Ole trauma insurance. Au jelo I sina is singalated. Le mele ta ole income protection for mo. Income protection very tawa Taylor. So olo ko kongi ole me kwa ka u alo ko kongi. That's the most important asset financially. E mo ia e tawa lo fale. Mo ka vale me fa penga. But lo ko kongi is very tawa because that's the reason why ma whainga whakaulo ka vale, ma whainga ka whao sa mua pe o saveha. Ma whainga I whakaulo vale, it's because of your kokongi. So e very tawa e pui lo kokongi. Because a kupuro se la vea po se mai a oe. Ai le ma whainga I whangaluenga, let's say, a kole le kasikau sanga, like off work ka because mo kwa mai a oe. Then lo kokongi will stop. Malole le kasi masinga will stop for lo kokongi. So the income protection e kokongi a percentage of your pay for the year. So maybe almost 2% it covers you or fikus 2% or the income protection nga. I for my ACC. So ACC covers people in New Zealand. Yeah. So ala veo el ka vale be la ve nga luenga. I for my ACC I all pole. We will pay you a valus 2% of your kokongi. Yeah. Lo ICC kokongi oe. Alai off oe maybe oma singa off oe. Yeah, ele ma fainga claim for income protection pe claim ICC. It's only one or the other one. Yeah. Te longa mai. Mai ia ele cover oe ICC. So we cover oe amako. We will cover your kokongi pe mai. Aya accident. Yeah, cover ICC. So that's income protection. If your income stops, then we will help pay your income pe la vea pe mai. Redundancy, it depends. We can cover that one only for ongo masinga. Kele ka lo make redundant I kausanga ngai. Yeah. Malaysia kausanga ngai nga makale new national, our prime minister. Yeah. Hele jobs will cut, so keep everybody, a lot of people off work. So that's the meaning of income protection. Sawa. Le link malo va tai e link tau ngai nal tanto filo ingal de fia met. Le winga le me ko le medical insurance le ka vanga le no easy insure wa mai ona I sa noina. Yeah, medical insurance is for. So medical insurance if facing a konka. It's a little bit more konka than life insurance and trauma and income. Yeah. So medical insurance covers you for medical mai. So, in New Zealand, it kavaka go for free, because we have
Middlemore Hospital, they South Auckland, Auckland Hospital, West Auckland, Matakari. So it's free. But Bauan Mele Hospital, alu for mai kai ao, ali se mango for mai, you need to go see the specialist. Yeah, ele alu kai ao, if I specialist, you're gonna wait. Yeah. Maybe a call ko sanga le fa kali a oi, if I specialist nga. So that's the only thing with the public hospital, ummi fa kali. I fa kaule medical insurance. Ele se fa kali. Private. Or straight away next week if I specialist, if I doctor, Whairoka oko next the following week, finish, straight away. Ai kawa a koa lai le insua le taule o le tautonga le. Kawa a koa mo mea e se kapula. Ka la le kaule mele, cover everything. E se tapula o le mawalunga o le se le ni fa alu le tautonga met. So lalwinga mena. E se cap for ileni. E se is there a limit of how much it will cost that you guys will cover? Yeah, for the ka oko and everything. Yeah. Usually goes up to ngosera wafe. Yeah, I know, but it still cover. It still covers that much. Yes, and ali mafainga faise ka konga I ngusila. You go overseas. They send you overseas to the formats over there. But the cover there, if say ele kauria oi, because you know, kele for your mga singa se ele kauria. Same as life insurance, pa ele kauria. Yeah. If you speak to your pule, and I come and talk to your pule, and then I do the quotes under the group scheme, you cover straight away. You cover straight away. Yeah, so they see me, that's what I'm trying to do with they see Likiole or Radio 531 PI. Yeah. I'm trying to do the medical insurance for all the staff. E ko kongi le pule, e ko kongi le company. Yeah. And cover everyone's covered. So e ko sape kele o mai. Everything's covered straight away under the group scheme banner. Man, nei tele tulanga le. Ioi. A tonu tele ni fsili al manual tanto tru. Lewa I lunga o tanto apia fallinga mali YouTube malunga o tanto polkala milenu mera al sunga yamet. Olu fitu valu toluiva tasi fitu tasfa. Ole makwa le ya la su engolongu melari met mana mawa. Perfect, I love. Ja, le mai lo filinga lo tolunga ile tanto filo ingole ni va ingole fia ma disi va ingole fia sa no ye. Ye wa le du mera na we lunga le tanto openga te failang. Ye mo toi fa ma tu mai lo du mera ile tolunga tanto filo ingole. I love it so manu. Yeah, moli atu faftai ma lo to pa ia ma malu Samoa. Ilo to fafonga ilo proclame lenia so ma lo faftai. Ma loro sai, ma loro tapuai, ia fa manuele a tua chute ma faiva. Ilene so, ia just follow in ma Singapore, probably next month. Man, ia lava. Io, ia. Ma ngui lava le aso. Ia fa pe down a fight. Ia so I foi o le sunga ia Matt Luatua, o le tautonga undanga na le advice for life e te maua. I le olua fitu vanu toluiva tasi fitu tasi fa, olua fitu vanu toluiva tasi fitu tasi fa ia lana numera e te maua iai ia lana tautua ia molo tātou turu. Le nei foi vai tau ia wae e se lo vevesi mai porokiki. E se foi le ku o porokiki. A wae le sa war porokiki a Samoa. E sa foi le cavalo a soifo malolo ina. E le leia lo vevesi mai lungo lo penga ka failang a ora ngai ele me ke kua ia a lo vevesi porokiki a Samoa e umange ia ua makwale ai se so mo oe ia lo do winga e si ni ele ana ka ko karango se si maka upo e mo temine fi fila nga ngolo fa tasi mele fionga le sofa ya le malu pa le malu o le tautomla udanga ale rewind pa to le malu so fua e malu fo non se mai le di va ngole fi wo le va so tanto vala Doe paptai lo to pase o manu yo o leva fo ia so le to va to yo fofonga matongo fie paptai fo I fatalo fatu fo I pa yo malu tatu batunu e fa pelo I lo ia mo fa pito fo I nei o tatu matua tina mata mama tu lo fa fonga mai tatu polkalame nei Aouli Manu, very good to see you, my brother. It's been a while, and it's good to have you back here on. Well, you've been with Severe. I've just been on the other side doing what Severe tells me to do. Yes, that's right. That's all of us. But we Severe is having a good time in Samoa.
Why now you roll up manu studio. Ja, malo le o sei mai fo le vai as fo. Le manu ya o faisi u mio e ngalu e foi. Ya I tonu o ngā wenga leo le whaatawira tumbo le whaatawira vai o tātou whale. Let's tu lango iai e lau sila sila. Ia mla sila sila fo le tātou company le rewrite. I le maketi le nei vai tau. O kau whio lono le makeki. Ia pe o le mea ua ka walu ilano le value o ka kou whale o le tu lango iai le maketi le nei vai tau. Se teimi le leo le whaatau o se whale. Ia po se teimi e whaatali tali se koe anu runga le value o tātou whale. Yo e seo manu o lo tu mau per il tulangan market is good time to buy. O le ai le I o taimi le to e so fa ia tau fale back upwards I le menor market. So il vai taimi nei o tele a fale o mai lalo tau. O tato va ai o pe wa adwal mali tau fale. They haven't gone down, but they haven't gone up either. So ia ulava ia I la uilo malama o se temi le fa tau awa ia temi to e oso I lunga e pe o tausanga I o te alua fe lufu tasi me lufu lua ia temi to o inatu langa ai le alfa tau mo temi name and sit on and secure mo tausanga I luma o lono winga la mo ilanto uma o lo fia sa ili ni fale o lau investment le leia la le whaatau o le whale nei vai tau manu le paul tak Yo e so man mai se fo ia mo lumana il whanau investment a ainga e i whaupunga le whaperitania safe as houses so mo il whale a ainga por tangata I o se me le lei mo lumana a ainga man tangata le lei malo whautai le tiposi foi le lea le mat that is payable I le unconditional dates. O le wingo le mea ka o le unconditional dates. Whamal mole le malu I mal tiposi le e te tawana te tongi a ngā I le loia ia po le tangata whatau whale peo ni I lau fio. Yes, o le tūlanga le unconditional. O le wingo le unconditional ua o le tūlanga o le konkarate o le whea ngainga ua umon whaamalie uma ia salo se taunga se whaupunga o le tūlanga le o mo mea pulpui po conditions. Ia, o aia inga. Aia inga, a o lo tūlanga le o whaamalie uma aia inga ia mai le tangata le paia. Ia. O so tai fo I maloia o pasio maloia aia inga ia ale paia. Ona whato o ilo kon karate le tutongi tupe pe tutongi deposit lea. O tūlanga la le ta o unconditional. O le any conditions. It's unconditional. O mena mo wai whaupunga le unconditional. Ona ua mana pasia. So e olo tūlanga le unconditional in other words, e ta ua fo ilo te miro le sold. Ia. O le to ia sisi mea to ia o maua le ainga por tangata le fali. Ia, o te mile e tongi lo mal deposit pe whaingo fo ilo le down payment. Ia. A wai te tau wā ona ave se tupe tau ki le fali. Maari elo. Ai li o atu le tūlanga le settlement. O vai taimi lea you do the handover of the keys. O leo la ulu la inga por tangata I tonu latu fale fong. Me tau leo le unconditional o nat vai taimi tūlanga lea taimi. Kia iei la taimi le vai pe lua pe whawai aso pe tolu masina. O vai taimi la le tau settlement. Yeah. So o le winga sa o le deposit lea, o le tupe tau fie po le down payment tau fie le fale. Le whaatau ngol fale, ai li I o atu taimi le settlement moving date. Umana tongi le tiposi le manu, ai koe sui roko mawhawhau. E mawhai ana toi e whaafo I mai le tiposi, pe o le a maweloi o le tiposi, ia e le avantua an tol tau o le whare, pe a koe sui le mawhawhau le taimi lea. Io e manel fesili, ona o le mea masani, o pole tūlanga masani, e le mawhain toi whaafo I mai le deposit, tangata lau uman whaatea. Ia. O a metau le foi ua umona whaasavali le middle contract. Ia, o laua e ioi. O laua e ioi. Ia, it's a legally binding contract. So, I le tali o lo fesili, I le tōtele tangata, le mawhaina toi whaafo I mai le deposit, po le down payments. Nau whaalongo i isi tūlanga o tangata o
It depends on the circumstances. Yeah. Mo taking it further to court. Yeah. Leo wo fea ngai lo io. Mm. Il tali o loko si leo se mea masan, but sometimes it has happened. Yeah. Man to foi la ave foi tu la fono. Ele foi fu. Kusala o le cost o le extra cost. Leo le antu ilunga o la utiposi le lopea no ngamle aforki posi. To me deposit with me like titi o leise se me o toto. Sa si di alanga sangi do mo fale. E ye ni si o fale wo va ye le mar. O la wo pipi ye le ngona o le saudi duma. Ala la veno no foi ale ingale e anna le fale. E ye se temi fa te pula a le le settlement date ya pe fa ile vale le val tanga le fa tau mai le fale male a inga e anna le fale le utauli. Yoi. Awan mela settlement date uma ona tala no pe o me uma na tu siel con karate. So uma la eu atu natu langa I mena te fai meo la no for I la ingan fali. Yeah. O mono latu na natu malie male paia. Yeah. Once it's sold, your tu langa la leo terminal settlement. Pe papa yaso pe tolu masina au uma na agree. No mana fai le tule con karate le fa savaliene il unconditional. Le malo fa mo ila to fu yo le te mi mo le wa fa ta wi nai se fa le al ma o le mo mia la so swan em fa no I open homes ya bo fa le fu le fa mai yo le tala la no mai tanga ta if you fa ta wal fa le atu ya pe ta tau ona to fi lo ha I mo o le ale se singo a le fo le beneficio me ye lua mo tanga ta fa ta fa yo o le benefiti lea o tangata ia fia whaatau mea o lato whale. Benefiti tala no mai mo le agent. O le mea le o le tāpena ma le sili mo mua. Ia malama mai lo le I whale ia la au e wapa ai ia. Awa o tō telo tangata o e vai whale. E o o so tāwale o. Ia e o atu nustemi. Ia o atu le whetau I whale. Pe yai mea whale tono whale e le loa online. Pato ai loa I lo atu le agent, whamatala me le agent. So, o le ala le o le whea ngai ma le bias agent. Le ala le o le tala no momo mai. Ia whai momo le research ma le homework ma le tapenanga. Ia whesili momo le agent. Mai no mo mea ai le I o e le tu lai lunga le whanua. So, pe o benefiti fo I lea. O le aluatu o le paia malana ia agents. Awa o le agents a lea o le aluatu e tau mawhai e whaatau mai whale. Ai aluatu tangata ala tu sa o le mele tangata le tau listing agent. Ia. Mai tau lea fo I o lenga lue mo le auna. Malia. So, iu e te tau auna whai lo me le listing agent na mea ia awani ein mea o nana. I matoa tu la fono mo matou laisene. Tawana fa ilo listing agent. Ai al watu le tangata le paia malana ia agent. E pe e fa ngo pia I mo le paia le na il pasolonga o le process le. Pai tenda me ona sila fiamta pena ia tangata. Ai le o watu I se fale I se fanuli tu la il fanua. Alo no winga la fa sa o ina o le time. Ma le maua o fa maumunga e fa tau nei le fa. E si le so tai mo tu la o fionga ele ia lu se open home. Ele ngata fo ile se manu ia o lava I tangata io mai au mai ia fale fio mumu ia. O te tangwa o ia siaki I mato systems. Ia. E po se fale sa ia. Ia. Po se fale na afia I meio flood zone. I o lo longa. Lo longa io e. Awa o mena ile lo e tangata se banga nau ke sili. O me umana e mumu le bias agent. Ona fatoa o aile o me tau le fo io fa io le taimi ale alu o le tau pensini. Ia. Ia mai e si tangata pe se fulu pe lua fale o e vai I le weekend tasi. Ai mamo ifo pe na le tolu ape fani fale ele lei pe suitable mo lato. Lele, ia.
mo le fa sa wina la le taimi ma le sele ni ma le pensingi ma le ki nga o le wa va so ta ile fionga ya le malu pople malu le o lua tolu ono o lima lua i va fitu le o le mai tawina e tele ia mo mel town houses ia po fale fo ia ta to ia pi fa tas e le ise me vai le wall fo ile o lo o ia ile fo ile nei vai tau o le se tau fo ile se fa te inga o se townhouse e lua ona potu moe. E nei au ki lani sauti. I le tātou maketi lea mo i lātou. O le sa ili ani ni lātou whale fo i e whaatau. Ma nu le pa u le tau whale ni wai tau alama. Te manu e a mata mai a i le lima se lau afe. Ia whale ia i Manuerua po o Tara fo i whale fo. Townhouses ia. Lima se lau afe anga i le lima se lau lima spulu. Ia fo ina le manao tangata townhouse ia o fale potu moe lua tuto o tasi standalone. Ia e oso fa ia le lima se lau lima spulu anga i le ono se lau afe. There's a lot of options. Te lea fale o lo in maketi taimi nei a whapea e taimi sa maketi tuai when the prices were high. O fale ia sa a mata le ono se lau anga i pito se lau. Ia. So o leo lau po ule titi la. Io e pe se ata le na i le po ule taimi nei o fale le ngata o fale potu moe lua fale tolu potu moe pe fa poi. Wa ia taimi to alua i lunga so o te talsanga a mawhai al tangata pola ainga. Ia tala noa i fale a emele. Organize the finance, male pre-approval, on a tatu oile, so is stop fale po. Leli, e fini au fale nei e lunga o lisi te mine ia le man. Mo se lau, lua se lau? Ia tu sala o a listing e ono o fale i fato te mine, al mato officer i papatoi, ova male se lau lima sfu, tele o... Tele le fale fili mai ei, Io a lot of options. E le ngata fo i mātou officer. Ia au isi fo ia officer on mātou la i manukau. Ia mautu ngā lue fo i maisi agencies, Barfoot, Harcourts. A whaapea leo ele mau in mātou lisi o fale. Ia mautu o a sue ia po waile company le la mau i fale le mo tangata po le ainga. Lele. Ele i silo tangata fo i le whaatawina leo se fale. La le tau o le mea o le Builders Report. I se fale le e nau tangata e na te fia whaatawina. O te leo ta ua, se o manu a wā o le pe o le au ngā le Builders Report. O le watu o ka muta e alu watu e siaki le lei fale, ba ai wha lei whango o fale. Ia ele ngata o lalo o fale. Au lunga foi. Awa o tele o mea tau tele i loa i tātou. Awa ele whaapeo tātou tangata ka muta po o tele o tātou. E leo tangata contractors or builders. So ele leia le awai le tulanga leo le Builders Report. Tawa ina, me tau o lesi po itu o le Builders Report. O tangata i o may inspect. They're not normal builders. O tele o tangata o moment inspectors. Most of the time are retired builders. Tangata ia umana tusi pasi i vaenga o fale. So e mawhai lava ona watu le builder tangata. Au la wa talasanga fa on ngai tangata ia o inspectors. Awa e tele atu latu malama. Ia malatu training male certification lawa mawa i tulanga na o National Builders Association me fa pena. Ai au ngā lava se o manu ai le i whaatau nuu mineral unconditional ai le pasia e ta tau wana whaina Builders Report le tau i nei loa po ne te ui ni whale tonu le whale. Ina nei te ua umana i saini a vele o le tiposi a vaku a koa maraka o le whale. Ia ai o kui le siva ia so e whaalonga kui lano le wholoa. La e liki mai de poipa. O le nā tonu whioma ioi. Ia, le leit malo va. Tai o ani si vaenga e te fia saunoa iai e le tolu ina le tanto filo inga le manu le vaenga le fiaf. E whaftai mo le abanoa se o manu mo le tau o nanga ma ia ma le fionga savea ia ma le
au whengaluenga I Radio Samoa monia vano matangofie yo au le anganga fo yo le soswani tato watu nuu mena yo tato tangata li tule o le whaatau mai po le whaatau watu whale al tangata po le ainga so whaatai lava mo le avanoa seo manu toi whelua I fo I se taimi o luma nta oile feista ua lunch ia le whaatele le manu mo le whaasoe le rivaingo le vefia tonu o marino ai foi ia le whaafunga ngal pa ia manu Samoa e pe le ia le wha umi foi le lo talanoa pe a tau whesanga ia le manu ia au le numera le fionga ia le manu o le onu alua tolu ono o lima lua I wafitu ia o le makua vave o la usu e ngumela maua le ilu ngumela malasunga ia mat ia o le wa watu le tātou o tono o so tai to ia maru ia tele le ia fiafi ia maru ia fo ila nga tu fa ngol venga so le malu tātou to I filo ia sa so mo mo fa so fuia te man a lo fa te mo ia ma so ainga fa pena fo ia so fuia o le fionga ia le malu pa le manu o le tautua mala danga na ale ring right ti papa to vela ia I landa numero le onu lua tolu ono o lima lua I fitu o lua tolu ono o lima lua I fitu a walava ia le sa ilinga leo se fale mo oe malau ainga I le rifo I ventau o le tausanga sfutolu minute o te aile lima o le atu la o pepa palota I le mato supermarketi a o faila o fatau o le atu la o pepa palota I le fale fatali no foafi pe a walo te fainga wenga o le atu la o palota I le fale tusi I le taimi e piki ai tusi faitau a la o whanau Wa fai mo fia nei le fai ngolo palonta I palonta pitonua o kilani. Wa mawhai le neto sanga ona tu ulau pepa palonta I supermarketi fitfilia, fale o loa, no fuanga lau telen fe malanga inga ma fale tusi tutonu o kilani. Sa ili ane se pusa palonta latane I le voteauckland.co.nz e amana ia I lau palonta. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talafalama o se whapoponga talafo le Radio Samoa. Mai Israelu wa whaeroa Israelu le CNN wa whaalautele la to was whainga I le lau I le ele te tono o Gaza City e ui I le teno le au te te e rea whaatatau. Wa ta ua fo I le sola solo o tangata Palestina I te tono o Gaza ma ua tūsia fo I le minister puipuinga Israelu Israel Katz se whaamataranga I runga o pengata whaelangi e whaapea ua mō Gaza. Ma ua ngāruru e nei le militeri le tunu I le whaasaulo toina mai o I la tolo awe whaapango tā a mai se o le whaato I la loina o le Hamas. O le vai asonei na whaamai aise su esuenga tuto tasi na whaia malo o whaatasi mai doai o lo o whaatino I Israelu le whasiotia o se vaenga tele o tangata I Gaza ma o le ali poti o lo te te e malo si ia I Israelu. Ua whailoi li pote le CNN le soa o whaarongo ina I Amerika ma na pa anga I le NATO I Europa le whai te tele ane o whainga Moscow e alai drones o lo o lufale airspace o Polani ua li poti o lo o wha peo na whaia whaataita inga wha militeri a Belarus ma Lucia e la lata ne lava I whaitutoa o pa anga ia Amerika I le NATO. E iei sui o le militeri a Amerika, whaapela foila ma sui e to o lua mai isi atunu o le NATO o Take ma Hungary, o lo lato mata I tuina whaataita inga ia Lucia ma Belarus. Wata ua le ripoti e wila e fōringa o lo una ia e sui o le NATO mai le atu Europa, le malo tele o Amerika ia malosi ane la natali I whainga ia a Lucia ma Belarus, a e fōringa e le ufia whaia ia i Trump seisi ngā yo inga I le teminei, paula na wha matalanga na whaia wa a mata lava o na umalo na ono sai ia mionga Putin o lo o whaani ane. Wa tula I mo le urua I taimi lo mo le wha msinonga le ri leo lo tua ia le mariwa Charlie Kirk ma lo mo ria I le whasi o tangata.
O Tyler Robinson e lua sulua tausanga le o loo futaua ina I ripoti o loo saidia e lo ia o loo whiangai ma le mata upu se whaasaranga oti e tu ina ia I le mata upu lea. O whaeloa e le whaamsino o loo whiangai ma le whaamsinonga o le atao fia pea Tyler e le tatala ina I tua ma ua mai atu ina ia se lo ia e tu rai mo ia ma la sulua sulua se tema le o toi whaatulanga e te o tu rai I le whaamsinonga. Wa whailoa leo o se tālia e le tatau I au nanga tau social media o na tā pāsa isi wha maoninga o le mātutua o na sui Aoauli pe ao o atu I a te sema a wa le temi le a mata wha mamalua I loa le sā o le a whaia I le atunu o atua e whaatatau I tamaite I la loifo o le se fuluono tau sanga le mātutua e le mawhai na toi wha o ngāina le social media. Wa mai a whaamatu mai e le mālota I ala e ao na usta ia I le wha o ngāina o au nanga e pe o le TikTok, Facebook, Snapchat o le Reddit, X ma le Instagram. Whaeloa I la tolo o whaangaio ia lea, sā, wa mai ona tuina wha maumaunga e maise o whainga tau teknolosi e mawhai ai ona I loa le tangata I lalo ma le sifuluono tau sanga le matua e wha o ngā ina ia au unanga. O le mata upule na pasia le palemene le tau sanga na tenei, matu o tuai le tau sanga atua I au unanga ia e wha atinoa I whetu na inga mo lea swinga fau, mai o I le 5 miliona le whaasalanga o le platform e so dia le tū la fono ua mai a pasia. Le se fulu lau te sema e whaamamalu alo ia I lea sā I te tonu o Ausitalia. Ma le tala manimuri mai Papua New Guinea, o loo whaamanatu le vasa nei le 5 tausanga taru na tūto tasi Papua New Guinea, ma walipotia le telo whaafiafianga o siva ma musika o loo whaalau ilo ai. Saunora Pānamia le atunu o James Marabe e whaatatau whaafitau li malu I tau o loo whiangai ma le atunu ma e ui le umi o tausanga o loo whaamanatu nei o rona tūto o tasi pe I tai o loo whiangai pēa malu I tau o se tūranga lea le nātia. E to tele tangata anu o loo awai sauninga whaamanatu o le tūto o tasi o loo awai ei fo'i ma tai mai isi atunu o le Pasifika. O Papua New Guinea, siria ma le varus furunga ngana e tautarangi ai, ma ona lau whanua ma le sami e mau I le kopa o le auro ma le kesi, ai o loo wha wau pia fo na whinau mo lona atina e I le tele o vaenga o le atunu. Tala ia le video sa momo lau wha whonga mai le nei aso wha soi fuia. Moi votu, amo. Aese imo emo e aleloa, la ia o sitene Samoa. Imawia ima ia o itutina uma e vavai. La loa ole au mai moa facilita mapo o ai le moa me pese ise seba e ngane ile atoa pati mapo le au mai moa me nu ole pese tisa pele iloa le au atonu lea o fia fia ma fa Samoa esili la malo amasani pia fia maua masani ai e ono me ai se fight your mai tifa mai sitoya Salo sainu se fa amafua se aima e fa na utau fetuliani tau mafaye tau ame ile fale tu pe aya o alava ole fia fia pati mapole au mai moa me ole pese tu sapele yoa le au matonu fa Samoa esili la malo fa amasani pia fia ma amasani ai te ono
Tim le wanchi le walus fulumala tolu miru tu te nei le tu lai lima o le ola tanto se antu e musika ma fa fianga mo le mana vonga wenga ele ka tui le ola fianga yai le ola o kuka manga se singa o le rifia fiole so lulu la so le tupu la so kuka finga ta na wa e fianga yima o ile ni tim yo le fiafi io e o le fa ni fu le sama le tos o falongo o tau sa uno fo fatali male o no sai o mao ele umalo saluai ilo fia falongo sa upu mai ya we hani ba imau ba futanga ba fana be anale ai le fili ole ne olanga o ulangona wa mawa luma ia osunga lo fa wa lunga o e ma ui aso uma o fatu o atae o vai le fia vai le fia baya tu ia ohani se upu malu e faile amao usulu ni moa molulu liu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wata o upu fabesi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foi a e malolo I lo ainga O te fia fai tu masongi yo fofonga ona le tau e tu mau pe ale lofa a o e ua sui I lauva ai sina upu se tasi o te fie ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Oh yeah, wali one leva yo sina, bele e apule oe ilaru feeling I tell ia ina ia manu mafaina ele mafaina alo atunai o folinga se masalo wa emusu yata ita wa taunu o upu fabesi tinu stila taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foi a e malolo I lo ainga Soy foi a e malolo I lo ainga O usa sa fia e lo tolu música. Kalene wa watu ya peni. Ile Opetaia Foa'i fazer. Taserme e manuia ya talupaina. Little imatautu malepeni sun la lai mulinu etai tu pito ia pia
Sio utaulanga manaya Le fepula fi mai le sami Ota umau fetu ile langi Wasulungi ya umasia unkani A omasa bali bali Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu Se i fai ma fia fianga Ia lana tine matama Olo si vai ma pepese Matata la to ulele Na omae vane la lo oleni Na oa umasia upele Tangi mai lewati Olo otumai imata pele Ai omae va masia upele Ta oto ai o pese pese Matilo tino atu isisifo Olo otumai ai le casino Mauna moli paata amilo milo Peito se peramitai ai pupito Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu Se i fai ma fia fianga Ia lana tine matama Olo si vai ma pepese Matata la to ulele Na omae vane la lo oleni Na oa umasia upele Watonu matatau le ingoa Wapa ai ngoa ai Samoa Le peni nau le Pasifika Wafai mamita mita ngaya ita Aapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele le au mai ngoa ia Samoa Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu Se i fai ma fia fianga Ia lana tine matama Olo si vai ma pepese Matata la to ulele Na omae vane la lo oleni Na oa umasia upele Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu Se i fai ma fia fianga Ia lana tine matama Olo si vai
Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Mana tua e pālota malipoto. O lo suita vale o manochku maa, mai le whae tua mangele ma o tāhuhu. O le sunga e manochku maa, na i se whea mai tangata e toa se funu male ono, mai le pasina mbule masina o mea o le tausinga nei. O se tangata e toa le loto maa lofa I tangata. Pālota malipoto, pālota mo manochku maa, mai le whae tua mangele ma o tāhuhu I le pālota le local boards I Aukilani. O le nei whasala launga, ua whaatanga ina mai le susunga e a manochku maa, tu atu si se funu valu, Masters Place, Favona. Malo soifua, o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi, ona o le langolango malosi le whale maliu, a se alo le atunuu, o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo oe, tā rofa la. Tu se e peru e se furu male tolu, o lona whai upo e se furu male lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu I tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia, le nuu I lona lawa toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose, e whaatonu a rona ma le awosi taulanga, o le taulanga mū mo anga sala. O kovi poa ma oti poa, a ano ma upovi ma oti nei, e se sunu I lunga o le whata pai taulanga mo le taulanga mū. O le toto e ave sau wina I to tonu o le whata pai taulanga o lo I to tonu o le potu pa ia o le whalawhitawhai. Ai o pa ma ota uma I to toe mai I manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu I tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua su sunu ina ia matua liu efu uma o ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea uma na valo ia, ma tu sia I le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Jerusalema, I korokota po Kalevario, o le whaola tanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu, ma whaamanatu atu e Peru, I tangata Kirisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le malu whaaleanganga e le whaia I limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei lalorani. A o le Jerusalema fo. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mo whaolo. Manatua ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. See
Matango fie o ele ali La ei o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile malama Le poni sa ua sola Nga te tele siu fofonga Nga te tele siu fofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai Tanga e oile ngata anga Le atua toluta sipa ia Tama le alo le ngata Leona mata utia Le mamwe na fasia E ofo ngia oe Subangalida o pese tapuni o la puliala va amra pese e o fofongia oe
Taulunga tua ile polkalamena ole ele leimo oe le rei fiafi o le solulu o le wa toi vanu medute o le tale o le tulai ono moli an tula gang fa tai e le sunga ile fifia ya pasta lo longa i usua e mole tanto polkalame le rei vainga o le fiafi Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Tupula tui nama se tautua mo isa mo i le rea salulu le so le tupu inisio tautua ma au nanga e a whaiele o lo wa so le rei o le sai e le utoi mawhule vai so a sang le alofa malanga le o le tua la sa ngana wale tauta mali i le tātou mahautanga e poto le tautai e le taimi e sasi e la hana ai alofa le tua ma te antu lo tau soi fumal banto wala hantai au tātou toi whilo i e fo'i i le Aoauli i le whaawawina o le tātou polkalame o le Aoauli ma Fofogamua si o le ele tulai ono. Sao le baile sao le uso ia sao siu whanua seu ma le polkalame o le evening show le rei e fiafi si o le ele tulai se fulu i le po ana. Nei maru i e tele lao singa e pa whainga malo longa o le rei a salulu le ngati tono Rusila e pa befo i e toro e mabao ma da tuau fuala au. Hewe. Ona e tō whai lea i le po ana nei. E tolo i matautu ma le penisula mai molino le taitu pito i apia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai i le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali le masina se i esu sulu ia Samoa no uatulu se i fai mafia matama olo sisi vai ma pepese matata lato tunele a oma ema ne ilano ole ni na o oma sia upele ele mafai hanga ona ngalo le tape mali o vaisingano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tunele a oma ema ne ilano ole ni na o umasia ubele
susulu ia Samoa lo uatu se ipai mafia fianga ie kanga atele matama olo osisiva hai mapepese matata la tokulele a omae mane ilano ole liu na o omasia upele a omae mane ilano